ISRO to different parts of the country, nook and corner of the country by various means. This is one small step what we are doing through this interactive program, whereas we have two major institutions which I will be covering in subsequent slides. So these are the five verticals of ISRO. Now coming to launch vehicles, ISRO started with a modest rocket called SLV, that is around 22-meter height. Currently, we are designing a rocket called HRLV, Human Rated Launch Vehicle, which is of height 51 meters. From different heights, it carries different weight of payloads and at different altitude in the space. In the sense, small rockets carry small payloads or small satellites to a lower orbit, whereas bigger launch vehicles that carry heavier satellites to the geostationary transfer orbit. So I request the students and the participants to explore the information available in the internet on what is orbit, what is geostationary orbit, what is polar orbit, all those things. So each one of these launch vehicles we can talk hours together. As you are aware, people call it as what is there in a rocket science. You have millions of components in each launch vehicle, each rocket, what we call. So all the components have to work together simultaneously. Then only any launch will be successful. So that is the criticality of this technology. So these are the suite of launch vehicles from last 60, 70 years from SLV2, we have reached to HRLV3. And the workhorse of ISRO is called PSLV. So that is the more number of launch vehicles used by ISRO till date. These launch vehicles carry what I told, the payloads are satellites. There are different types of satellites. One set is called communication satellites that you use for mobile telephony or live telecast, whatever T20 cricket World Cup match you are seeing at home in your mobile. They're all happening through these communication satellites. There is another set of satellites called Earth observation satellites. These satellites are in polar orbit. They continuously monitor entire Earth, including India, and send a lot of information, images to the Earth station where it is being processed and used for various applications. I'll be telling about those applications subsequently. And ISRO also launches a lot of scientific spacecraft, which you might have heard from Chandrayaan, Aditya, L1, and there are plans for sending to Venus. So all these space expedition, space science related activities are carried out using scientific spacecraft. The fourth one is called navigation satellites. That's essentially meant for locating yourself on the Earth's surface. There are a set of satellites using which you can locate yourself. That is another max and science field where how you can locate yourself using the position of the known position of the satellites. That is called navigation satellites. And ISRO also has launched a lot of experimental satellites, especially one what you are seeing in this picture is the model used for re-entering. That will be the first step of human space flight program, where object is sent to the space and it is brought back to the Earth's surface through controlled launching. So that's such experimental satellites are also launched by ISRO. ISRO also has launched a lot of small satellites, especially in Indian private companies or foreign customers. As you are aware, one single launch, ISRO has launched 104 small satellites at one single time. That was still a record. And ISRO also helps launching student satellites and building or hand-holding the student community in building these student satellites and launching free of cost in ISRO launch vehicles. Currently, we have many satellites that are launched by ISRO. For example, around 132 satellites are in orbit, out of which 55 are operational. When you say operational, they are being used currently. Out of this, around 21 are Earth observation satellites, which take continuous pictures of Earth and sending them to the ground station. That can be categorized into ocean sat, that is used for studying ocean, then resource sat, that is used for analyzing the natural resources on the country, then cartosat. Cartosat, the satellites that are used for cartographic applications in very high resolution satellite data. Then another set of communication satellites like geostationary satellites, which you might have heard INSAT series of satellites that are used for weather. You might have seen the weather pictures in the TVs and newspapers. Those pictures are sent every half an hour from these satellites. Same satellites are also used for mobile telephony and
live telecast of various events. The navigation satellites, currently 8 satellites are there. ISRO currently has 4 operational science exploration satellites like Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. Chandrayaan 1 also is still active. Then ISRO has a lot of technology demonstration satellites launched over the years. Now, just to put the total ISRO activities till date in numbers. So you can see in this slide, till date, total 134 spacecraft has been launched, out of which 18 are student or private satellites. And this launch spacecraft mission 134 might have launched multiple satellites. So total foreign satellite launch till date is 434, and exclusive Indian launch missions are 105. Out of this, 9 are re-entry missions or poems. Poems are the event where the same launch vehicle is used for multiple stage ejection of spacecraft. And ISRO also facilitated 2 launch and 1 human space flight test flight has been. This information is available in ISRO website. I'll be sharing this presentation through the organizers to all of you, so you can go through them and explore more on this. Next, comes the important information that I would like you to know. What all the applications these satellites have been used. Main is Earth observation, especially in the country like India, where natural resources is limited, but the population is huge. The way the natural resources have been managed, you should have information. That information comes from these Earth observation satellites. So natural resources like agriculture, monitoring of environment, land and water resource management, ocean application, cartography and large-scale mapping, forest cover mapping and monitoring, potential fish zone mapping, and meteorology applications. These are all different Earth observation that ISRO is helping for the country. One example I would like to give so that it triggers your thought process. Simple example is, every day the fisherman is given the information in each the Indian Ocean or Bay of Bengal or Arabian Sea, that particular variety of fish is available in abundance, so that they can directly go to the location, catch the fish, come back without wasting their time in looking for the fish. Just imagine the fuel that is required for going and coming, and if they have to search for these locations, how much they'll be wasting. That savings per day per fish vehicle savings, you can launch 10 times of the satellites that ISRO is launching. That means that is the cost of benefits that we get through this Earth observation. I just gave one example. We have hundreds of such examples to tell that the cost of Indian space program. Next comes this SATCOM applications, that is satellite communication application, where the telecommunication and broadband communications are using Indian satellite transponder. It is used for various applications, specifically for tele-education, like broadcasting programs. ISRO has tele-education program ongoing now, and telemedicine programs. Any remote village can be connected to the super specialty hospital in the cities. Even the operations also happening in a remote place, part of the country, using this telemedicine technology. NAVIC applications to track various moving trains, and this technology being used to locate all the trains. Live train location, what you get, uses this NAVIC technologies. The next application is one of the important applications is disaster management application, where the country using the satellite infrastructure for helping the disaster support management in the country. It is to the used to a certain extent that, for example, now the cyclone warning is given well in advance, so people are evacuated. The expected rainfall is told in advance using Indian satellites, and lot of savings of Indian lives are happening. 1999, there was super cyclone in Odisha, where lots of lives were lost. If you value each one of your human life, the life that you are saving every year, every cyclone, that's invaluable. So that's the importance of disaster management support using satellite program. And we also provide a lot of space support for strategic applications for various defense applications. So we can go through those information available in internet. Now I would like to quickly show the total Department of Space structure. Department of Space structure is directly under Honorable Prime Minister, and we have 4 categories of organizations.
The major categories of organizations called Indian Space Research Organization Centers and Units, where all the major ISRO centers are available. I will be showing one slide each for each of the center. There are autonomous bodies under Department of Space. They have specific task on advanced research and capacity building. There is another wing called In Space that was recently found by Prime Minister for promoting the involvement of private users, companies in space program. To achieve this, ISRO has got two public sector enterprises under Department of Space. They are called NSIL and Antrix. I'll be going through each of these one center very briefly, and you can go through their website to know more about what they are doing. If you see this India map, all ISRO centers and autonomous organizations are spread over entire country. It is not available in one location, it is available entire country. The major center is called Vikram Sarabhai Space Center, where entire rocket research and launch vehicle design development, everything happens. Whatever launch vehicle, all major components are designed, developed in Vikram Sarabhai Space Center. Next major center is URL Satellite Center. This center is responsible for design, development, assembly, and integration of all type of satellite missions, communication, remote sensing, scientific, and small satellites. So the previous center is rocket launch vehicle. This is mainly satellites. The third center is Satish Dhawan Space Center. Most of you may be aware of this center. This is located in Sriharikota in southern part of Andhra Pradesh. Their main task is to provide world-class launch base infrastructure. This is the place from where all the launch happens. The next center is called Liquid Propulsion System Center. They do a lot of research and development activities for realization of Earth to orbit advanced propulsion stages for launch vehicles. If you see launch vehicle, it will have 3 to 4 stages. Each stage will have different type of engines, fuels used. This center takes care of the propulsion systems in each of these stages and developing techniques for these propulsion systems. Next major center is called Space Application Center. This center is responsible for development of spaceborne and airborne instrument and payloads. The satellites will have cameras or transponders. All those design and development happens in this center. Satellite is a platform. In that we have payloads. Those payloads are developed in this center. That's called Space Application Center in Ahmedabad. Next center is called Human Space Flight Center. That was one of the centers recently formed for realizing the Gaganyaan program for sending the first Indian to the space from Indian soil through Indian launch vehicle. The next major center is called National Remote Sensing Center, from where I am belonging. This center is responsible for establishing ground stations for receiving Earth observation satellite data, that is remote sensing satellite data, generation of various satellite data products that is used in India and entire globe, dissemination of these satellite data products, developing techniques on how to use these satellite data products, images for various natural resources monitoring and management applications. Disaster management support is also being provided by NRSC. We also provide a lot of geospatial services, web-based geospatial platform and support to various government applications. And we also provide a lot of capacity building to professionals as well as students. The next major center is called ISRO Propulsion Complex, that is located in Tamil Nadu, in Mahendragiri. They are meant for carrying out research and development for liquid propulsion related for both satellites as well as satellite launch vehicles. Even the satellites will have propulsion system to maneuver the satellites once they reach the higher orbit, to correct that orbit and all. So there also you have the propulsion system that is also being developed in this system, in this center. Next center is called ISRO Telemetry Tracking and Command Network. This center provides the tracking support for both satellite, all the satellites and launch vehicles. Once the launch vehicle is launched, this center, through its various locations across the globe of ground station, they track the launch vehicle as well as the satellites. So they do all management of the space infrastructure. And they also do the
in-orbit operations whenever is required for various satellites. The another center called Master Control Facility, they are exclusively meant for managing the geostationary and geosynchronous satellites of ISRO, the communication satellite and the weather satellites, for because these satellites are launched to an orbit called geostationary transfer orbit. From there to take it to the final orbit, the total activity is carried out by this facility. Sorry. And further management of that orbit is also managed by this center, Master Control Facility. The another autonomous organization called Physical Research Laboratory, where they design and develop science payloads for Indian satellites, also carry out a lot of research in space science applications, planetary science, atmospheric science, theoretical physics, all those pure science research work happen in this center of ISRO. This center also manages two observatories. One is at Mount Abu, another is in Udaipur. There is one exclusive center for northeastern region of the country that's called Northeastern Space Application Center. They takes care of all the satellite space technology requirements and applications for this region of 8 states in the country. Indian Institute of Remote Sensing located at Dehradun. That is one of the major center of ISRO, providing capacity building, offering MTech courses, PG diploma courses, certificate courses for all kind of students and professionals or working employees of the government on the space program, various space technology and its application. ISRO also has another exclusive institute called Indian Institute of Space Science and Technology located at Thiruvananthapuram, offering undergraduate, graduate, and doctoral, postdoctoral programs for all the students. So this is one of the area where you can take up higher studies once you have completed your 12th standard to get into space science and technology related specialization. And some of the students who pass out with high performance in this institute are also given opportunity to work with ISRO. Now, to come to the career opportunity at ISRO, you can join Indian Space Research Program at different levels. Like you have scientific and technical category. That means you can join as scientist or engineer, or you can join as technical assistant or scientific assistant, or you can join as technician or draftsman, depending on your qualification. If you are undergraduate in engineer or postgraduate in engineer or postgraduate in science, or you are a PhD holder, you can join as scientist engineer. And there are many fields. I have listed only few fields there, like can be an electronics engineer, mechanical, computer science, electrical, physics, chemistry, mathematics, all kind of disciplines in STEM are recruited in ISRO through ISRO Centralized Recruitment Board, ICRB. You have to watch in ISRO website. Every year, ICRB conducts national level test, shortlist the people, and then conducts the top rankers call them for interview, and the selection happens for the scientist engineer post. Similar recruitment also happens for technical assistant for those who are having diploma or BSc or equivalent degree, or technician or draftsman, those who are passed out with SLC, SSLC, or metric, or ITA. Please note that even ITA graduates also can join ISRO. These are all scientific technical categories. Otherwise, you can also join ISRO through administrative category to provide support, administrative support to the Indian space program. That is also a lot of opportunities available. Typically, these recruitment methods happen in 4 ways. One is through ISRO Centralized Recruitment Board, where the national level exam happens, shortlisting of top rankers happen, and then interviews are held before final selection happens. The second mode is absorption of the graduates from Indian Institute of Space Science and Technology. Third is very important thing, where direct recruitment is done by different ISRO centers and units, where in addition to the specific specialization of engineering and science that I have listed, there are various other disciplines. So to get into ISRO for a career opportunity, there is you can study anything in science and technology, you will have opportunity. So for example, you will have, even if you are a geosciences or geology graduate, you have opportunity to work with ISRO. You are agriculture graduate, agriculture engineer, you have opportunity to work with ISRO. Or you are studying botany, forestry related thing,
you have urban planning. So there is no single discipline that we don't have application in space program. The final recruitment method is live register for PhD and PG candidates. In ISRO website, the PhD candidates can register with their specialization. Whenever there is a vacancy, the people will be called for interview from those register, and interview is conducted and appointment order is given. Finally, these are the different disciplines I have listed, but it is not the end. This is not the only specialization where anybody can join ISRO. It is more beyond what I have listed here. Typically, a scientist engineer is entering ISRO with a basic pay of 56,100 rupees, and he can go up to level 16. The basic pay of 2 lakhs plus. And for different type of post, the upper age limit is given here, 28 years, 30 years. In some cases, relaxation will be there. Some recruitment happens after interview and shortlisting based on gate score. Some are through written test and interview. So these are a brief introduction that I'm trying to give here. You can also go through the link that is available in the bottom of this slide to know more about the career opportunities at ISRO, because more details are available in ISRO website. Before I end, I also would like to inform the participants here. ISRO also conducts summer internship program for school students of 9th and 10th standard in the country. That's called Yuvika program, Yuva Vigyanik Karyakram program, where the students are selected across the country and they are provided 2 weeks of extensive internship program with staying in any one of the ISRO center across the country, interact with the various scientists over 2 weeks time, and you get lifetime opportunity to explore space program, Indian space program. There also we can go through Yuvika through ISRO website to understand the mode of applying for this Yuvika program. I wish every one of you present here that you get opportunity, because thousands of students applying, only few get selected. So I wish you all that you be one among them. With this, I end my talk, and it is over to Mr. Anas. So very thank you. In a little bit of time, to just explain about what is ISRO, என்ன மாதிரியான சென்டர்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, குறிப்பா இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இஸ்ரோனுடைய யுவிகா ப்ரோக்ராம் சம்பந்தமான உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸையும் கொடுத்துருந்தீங்க. தென் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய டைம் எடுத்துட்டோம். ஸோ தட் ரொம்ப நிறைய டைம் எடுக்காம ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய அந்த சயின்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம போகிறோம். நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அல்லது பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுறேன் சார். அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன்ல உங்களுடைய பேர் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களை அன்மியூட் பண்ணி அல்லது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் உங்களை அன்மியூட் பண்ணுறேன். அதை வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய கொஷின்ஸை கேட்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு டென்னிஸ் தஷ்னீன் ஃப்ரம் இமாம் கசாலி ஸ்கூல் ஆல்பேட்டை இருக்கீங்களா? SCH 56 உங்களுடைய ஐடி. இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்களேன். SCH 56. ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம முதல்லயே எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி உங்களுடைய அந்த SCH ஐடியில கனெக்ட் பண்ண சொன்னோம். தஹசீன் அன்மியூட் பண்ணுங்கம்மா. அன்மியூட் பண்ண தெரியுதா உங்களுக்கு எப்படின்னு? ஓகே, தென் நம்ம கடைசி மறுபடியும் வரலாம். தென் செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு முகமது அஜ்மல், இஸ் ஃப்ரம் பீபால் ப்ரியாலஜி ஸ்கூல் கோயம்புத்தூர். இருக்கீங்களா? 61. அஜ்மல் இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே அஜ்மல், உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க. ஏன்னா நீங்க ரொம்ப பிளைனா அஜ்மல் வெயிட் பண்ணுங்க. இதோ அஜ்மல் அவர் முடிச்சுட்டோம், நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வரலாம். நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே அஜ்மல், நீங்க உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க. அஜ்மல், வெறும் பிளைனா ஸ்பேஸ் சம்பந்தமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க, என்ன கேட்கணும் சார்?
அஜ்மல்? ஓகே, கேளுங்கம்மா. கொஞ்சம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாம டக்கு டக்கு கேளுங்க அஜ்மல். தமிழ்ல சொல்றதா என்ன இங்கிலீஷ்ல சொல்றதா? உங்களுக்கு எது வசதியோ அதை சொல்லுங்க. நம்ம வந்து இப்போ நிறைய சேட்டலைட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து ஆர்பிட்டுக்கு அனுப்ப போறோம் தெரியும். அது வந்து பெட்டர் ரிமோட் சென்சிங் தரப்போகுது. நீங்க வந்து அந்த ரிமோட் சென்சிங் அந்த பாட்டுல தான் இருக்கீங்க நீங்க இஸ்ரோல. அப்போ அந்த ரிமோட் சென்சிங்னால இஸ்ரோ வந்து அந்த ஸ்பேஸ் டிப்ரி, அதாவது ஸ்பேஸ் ராக்ஸ், அது வச்சு எப்படி ஃபியூச்சர் மிஷன்ஸ் பிளான் பண்ணலான்னு இருக்காங்க. ஏன்னா வேற ஏதாச்சும் ஃபியூச்சர் மிஷன்ஸ் பிளான் பண்றாங்களா? நல்ல கொஸ்டின் அஜ்மல். ஸ்பேஸ் டெபிரி வந்து உண்மையிலேயே பெரிய ஏரியா ஒர்க் பண்றதுல. இஸ்ரோ மொத்தம் இல்ல, என்டையர் வேர்ல்ட்ல எந்த சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணாலும் அதோட லொகேஷன்ஸ்லாம் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அவங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. எந்த ஒரு சேட்டலைட்டுமே அதோட லைஃப் டைம் முடிஞ்ச பிறகு த்ரூ கண்ட்ரோல்டு மேனுவரிங் அதை வந்து ரீஎன்ட்ரி பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவாங்க. அதாவது அதை வந்து எர்த்துக்கு கிட்ட கொண்டு வந்து அட்மாஸ்பியர் கொண்டு வந்து அது எரிஞ்சு அது ஆயிடும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லா சேட்டலைட்டும் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும். அதனாலதான் ஒவ்வொரு லான்ச்லயுமே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க அடுத்த சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணும்போது இந்த சேட்டலைட் எந்த இடத்துல எந்த இருக்கிற சேட்டலைட் எதுலையும் இடிக்காம போகணுங்கிறதுக்கெல்லாம் பண்றது இது. இப்போ சொன்னாலும் ஒரு சில சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணும்போது இல்லை லான்ச் ஆன பிறகு ஆர்பிட்ல இருக்கும்போது எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி எல்லாம் அது மல்டிபிள் பார்ட்ஸா அது அப்படியே ஸ்பேஸ்ல ஃப்ளோட் ஆயிருக்கும். அதையும் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. பட் அதெல்லாம் கூட இப்ப வந்து கண்ட்ரோல்டா திரும்ப எர்த்துக்கு கொண்டு வரதுக்குன்ட்டு ஒரு நிறைய டீம்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போத் இஸ்ரோ ஒர்க் பண்றாங்க, பிரைவேட் கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. அந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரி மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறதே பெரிய பெரிய சப்ஜெக்ட். அது நடந்துட்டு இருக்கு. அது ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்டா இருந்தாலும் சரி, எந்த சேட்டலைட்டா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பேஸ் டெப்ரி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அதுலயும் அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படி ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸை வந்து எதையும் ஹிட் ஆகாம இடிக்காம கண்ட்ரோல்ல கீழே கொண்டு வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்றது. அது ஒரு பிக் சேலஞ்ச். அது ஓவர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. லாஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन கேட்கிறேன். ஒரு ஸ்டூடண்ட் ஒரு क्वेश्चन தான் அஜ்மல். ஏன்னா மொத்தம் 25 क्वेश्चंस அவங்க ஹேண்டில் பண்ணனும். டைம் பர்மிட்ஸ் கடைசில உங்களுக்கு மறுபடியும் சான்ஸ் தரோம். ஓகே. சோ அகைன் ஜெனிஃப் தஹஸ்னி. ஓகே, சோ உங்களோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அல்லது நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். உங்களுடைய क्वेश्चन ரொம்ப ஷார்ட்டா கேளுங்க. 1 क्वेश्चन per student. இருக்கீங்களா? என்னாச்சு? ஓகே, क्वेश्चन கேளுங்கம்மா. Zanif or Zain of something. கடைசியில் வரலாம்னு நினைக்கிறேன். இருக்கீங்கன்னா டக்குனு ஆரம்பிங்க சார். உங்களோட நீங்க ஆல்ரெடி மறுபடியும் போன ஒரு மீட்டிங்ல வந்தீங்க. சரி, ஓகே. We come to third student. Okay, Sana Mariam. She's from Roof Academy, Ramanathapuram. Our host institution too. Sana Mariam. ஓகே, அன்மியூட் பண்ணிருக்கோம் சார். நீங்க உங்களுடைய क्वेश्चन கேளுங்க. உங்களுடைய வீடியோ இஃப் பாசிபிள் ஓபன் பண்ணி வைங்க. தட் வில் பி பெஸ்ட். Sana Mariam. Good morning, sir. Good morning. ஸோ ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து மூன்ல லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதை மூனோட ஆர்பிட்டை வந்து சுத்திட்டு தான் அது லேண்ட் ஆகுது. அது எப்படி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமுக்கு அப்புறம் அதை சுத்துறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அது மூன்ல போய் சேஃபா லேண்ட் ஆகுது? வெரி குட் கொஸ்டின். நான் வந்து என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லியிருந்தேன், கவனிச்சானு தெரியல. இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல கூட சின்ன சின்ன என்ஜின்ஸ் இருக்கும். 4 என்ஜின் 6 என்ஜின் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ்ல இருக்கும். அதுல வந்து
கொஞ்சமாக ஃபியூல் யூஸ் பண்ணி ஃபயர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம், சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கோம். நார்மலாக ஹைசான் ரோடு போட்டால் நம்ம பெடல் பண்ணணும், கொஞ்சம் மேலே போடுறோம்னா கொஞ்சம் அதிகமாக பெடல் பண்ணணும். வேற இப்படி கீழே போகிற ரோடில் வந்து நம்ம நின்றுட்டே இருந்தாங்கன்னா தானே பெடல் பண்ணாமே சைக்கிள் ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஆனால் நம்ம ரொம்ப போக ஸ்பீடாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் பிரேக்கப் பிடிப்போம், கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் மூணில் வந்து கிராவிட்டி இருக்காது, அது வந்து ஃப்ரீ ஃபால். ஜென்ரலா நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர்பிட்ல போயிட்டு இருக்கும், என்ன இருக்கும், அது பர்டிகுலர் எந்த வெலாசிட்டில போயிட்டு இருக்கோ அந்த ஆர்பிட்ல அதே ஸ்பீட்ல போயிட்டே தான் இருக்கும். அந்த ஆர்பிட்டை மாத்தணும், அதாவது அந்த ஆர்பிட்ல இருந்து அதை கீழே கொண்டு வரணும், அதோட வெலாசிட்டியும் ஓரியன்டேஷன் மாத்துவாங்க. ஸோ இந்த வெலாசிட்டி ஓரியன்டேஷன் மாத்துறதுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல என்ஜின்ஸ் இருக்கும், குட்டி குட்டி என்ஜின்ஸ் இருக்கும். அதை மாத்தினோம்னா அது ஸ்லோவா கீழே வரும். ஸோ அது ஃப்ரீ ஃபால் வெலாசிட்டி வரும்போது விட்டா எதுவுமே பண்ணாம விட்டா நேரடியாக போய் கிராஷ் லேண்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு என்ன ரிவர்ஸ் ஃபயரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதாவது நம்ம பிரேக் அமுக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கு அப்பப்போ பிரேக் அனுப்புவாங்க. அதாவது கண்ட்ரோல்டா இதெல்லாம் முன்னாடியே டிசைன் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணி இந்த ஹைட்ல இருக்கும்போது மூன் சர்ஃபேஸ் இந்த ஹைட்ல இருக்கும்போது இவ்வளோ த்ரஸ்ட் கொடுக்கணும், இவ்வளோ ரிவர்ஸ் த்ரஸ்ட் கொடுக்கணும், எல்லாம் முன்னாடியே டிசைன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் சிமுலேட் பண்ண பிறகு இதெல்லாம் முன்னாடியே போட்டுருவாங்க கம்ப்யூட்டர்ல. ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர் போட்டுருவாங்க. அந்த ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா செல்ஃப் கமாண்ட் மோட்ல எல்லாமே தானா நடக்கும். எசென்ஷியலா பிரின்சிபல் என்னன்னா மூவிங் ஃபார்வர்டுக்கும் த்ரஸ்ட், கோயிங் பேக்வர்டுக்கும் த்ரஸ்ட், ரிவர்ஸ் த்ரஸ்ட் கொடுப்பாங்க. த்ரஸ்ட் தான் மெயினா. அதாவது நீங்க வந்து இங்க தான் நீங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் லைக் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா, எவ்ரிதிங் கம்ஸ் இன்டு பிக்சர். ஸோ இது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் சயின்ஸ். ஓகே, ஹோப் ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட் ஆர் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கான்டாக்ட் மீ லேட்டர். ஓகே, தேங்க் யூ சார். ஒரு ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு தென் மன்ஹா. ஓகே, நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க, உங்களுடைய क्वेश्चन கேளுங்க. The ID number is 58 is from Imam Ghazali School. இருக்கீங்களா இல்ல நெக்ஸ்ட் போலாமா? குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். கேளுங்க மேம் உங்க क्वेश्चन. ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்றோம்ல சார், அது வந்து காமனான பீப்புள்ஸ்க்கு டெய்லி லைஃப்ஸ்ல இந்தியாவில் எப்படிலாம் சார் நடக்குது? இன்னி வரைக்குமே நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து தெரியாம இருக்கு. கரெக்ட். ஸோ இப்போ நம்ம லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா சார்? இந்த ப்ரோக்ராம் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது எப்படி நடக்குது? எங்க வீட்டுல இருந்து, எங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து நான் பேசுறது நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்து உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இது வந்து த்ரூ ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், நான் என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் சொன்னேன், ஃபிஷர்மேன் வந்து ஒரு மீன் பிடிக்க போகணும்னா எந்த இடத்துல எந்த டைப் ஆஃப் எந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ் கிடைக்கணும்னு சொல்லி அவங்க போறாங்க. அவங்க போயிட்டு வர்றதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு 1 லிட்டர் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணா அவன் வந்து விற்கும் போது கிலோ 100 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. அதே ஃபிஷர்மேன் வந்து 2 லிட்டர் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணி தேடி கீடி சுத்தி பார்த்து கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சு வந்துச்சுன்னா ஒரு 2 நாள் கழிச்சு கஷ்டப்பட்டு வந்தான்னா அதே 1 கிலோ ஃபிஷ் வந்து 300 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. ஸோ 300 ரூபாய்க்கு 100 ரூபாய்க்கும் நமக்கு வந்து அதுதான் காமன் மேனோட அட்வான்டேஜ். இது மாதிரி thousands ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் காமன் மேனுக்கு ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து ட்ரிப்பு பிளான் பண்றேன், ஒரு அந்தமானுக்கு போகணும்னு பிளான் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் மந்த்ல பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில நம்ம வந்து ஒரு 1 வீக் முன்னாடி வந்து போலாமா வேணுமா சொல்லும்போது சைக்ளோன் வருமா வராதா அப்படிங்கிறத அட்வான்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி கொடுக்குது. ஸோ சிவியர் சைக்ளோன் வரப்போகுது, ஃபிளைட் டிஸ்டர்ப் ஆக போகுது, அதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி அட்வான்ஸாக தெரிஞ்சோன்னா நம்ம வந்து வி கேன் ரீஷெடியூல் நம்மளோட பிளானை. ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம். அதை பத்தியே நம்ம வந்து ஆல் டேஸ் டுகெதர் பேசிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோ காமன் மேனுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் என் மைண்ட்ல வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். பட் பெரிய பெரிய எக்ஸாம்பிள் அட் கண்ட்ரி லெவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது, ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல வந்து ஒவ்வொரு வில்லேஜ்லயும் நிறைய பேருக்கு டெய்லி இவ்வளோ வேலை கொடுக்குறாங்க. அந்த வேலையை வந்து அவங்க செய்யறாங்களா அதை மானிட்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கறது கூட ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஹெல்ப் பண்றோம் நாங்க என்ஆர்சில இருந்து ஃபார் என்டையர் கண்ட்ரி. ஸோ பேசிட்டு போகலாம், இதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லாதனால இன்னும் எக்ஸாம் நிறைய கொடுக்க முடியல. யூ கேன் ஆல்வேஸ் சர்ச் இன் இன்டர்நெட், யூ வில் கெட் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓர் நெக்ஸ்ட்.
Thank you, sir. Hi, sir. Yes. Hello, Fahim. Which is ISRO mission was the first to discover evidence of water ice on the moon? Moon. It is Chandrayaan-1 mission, which found water molecules on moon surface. Okay. So if you want to know more about what kind of sensor, what kind of data used, there is one publication in Nature journal. You can go through that. Okay. Okay, sir. Yeah. அன்மியூட் பண்ணுங்கம்மா, பேசுங்க. 56 மேல தான் இருக்கீங்க. கேளுங்க ஜெய். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். எனது கேள்வி, நிலவுக்கு சிலரை அனுப்பவே பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் நிலையில் எதிர்காலத்தில் செவ்வாய் கிரகணத்திற்கு மனிதர்களை கொண்டு செல்வது என்பது சாமானிய மக்களுக்கு சாத்தியமான ஒன்றாக இருக்குமா? இதற்கான செலவை குறைப்பதில் விஞ்ஞானிகளின் நிதி மேலாண்மை திட்டம் மற்றும் தொழில்நுட்ப வியூகம் என்ன? நன்றி. மிக்க நன்றி. அந்த கேள்வியை இங்க ஸ்கிரீன்ல காமிச்சா ஒரு படிச்சுக்கலாம். ஏன்னா கேள்வி கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் சார். அதாவது அவங்க எசென்ஷியலா என்ன கேட்கறாங்கன்னா, நீங்க சொல்றது 100% உண்மைதான், 100% உண்மை. ஆனா இந்தியாவோட விண்வெளி ஆராய்ச்சியோட அட்வான்டேஜா அதுதான், சீப் அண்ட் பெஸ்ட். ஓகே, நம்ம வந்து மற்ற கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும், மற்ற மேஜர் கண்ட்ரி அமெரிக்கா, ரஷ்யா அவங்களாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப குறைஞ்ச செலவு. அதனால நம்ம அதாவது மொத்த இந்தியா பட்ஜெட் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்பெண்ட் பண்ற பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணுது, அதாவது டிஃபென்ஸுக்கு பண்றாங்களா, இல்லை எஜுகேஷன் பண்றாங்கன்னா, ஹெல்த்துக்கு பண்றாங்கன்னா, நீங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இஸ்ரோவோட பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப கம்மி. அந்த குறைஞ்ச பட்ஜெட்லயே நம்ம வந்து இவ்வளவு அச்சீவ் பண்றோம்னா, நம்ம வந்து இப்படி கொஸ்டின் பண்ணலாம். என்ன நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, இஸ்ரோ இந்தியால டெய்லி சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம இருக்கிறாங்க, இந்தியாவுக்கு இது தேவையாங்க? இந்தியாவுக்கு இது தேவையாங்கிறத லாஸ்ட் 50-60 இயர்ஸா நம்ம பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வச்சு டெஃபினட்டா இது தேவை. ஏன்னா நம்ம இதனால நமக்கு வந்த பண சேமிப்பு, இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு சேவிங்ஸ் வந்துச்சு பணத்துல அப்படின்னு கணக்கு பார்த்தாச்சுன்னா அது வந்து பல மடங்கு சேமிப்பு நடந்திருக்கு. அதனால நம்ம செலவு பண்றது வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன தொகை தான் சொல்ல முடியும் என்னை பொறுத்தவரை. அதனால நம்ம அந்த காசுங்கிறது, பணங்கிறது ஒரு தடையாவே இல்லை டெக்னாலஜி. ஏன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து மற்ற நாடுகள் வந்து டெக்னாலஜியை கொடுக்காம தடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்துல. கடந்து இப்ப நம்ம வந்து உலகத்துல டாப் 5 கண்ட்ரில ஒன்று இருக்கிறோம்னா அது நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சப்போர்ட்னால, அது கொடுக்குற இந்த மணி, இந்த நம்ம பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால, அதுல வர அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னால. அதனால இது சாத்தியம் இல்லைங்கிறது கிடையாது, சாத்தியம்தான். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி உலகத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம். இந்தியா இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு லான்ச் எ சேட்டலைட் ஆர்பிட்டிங் அரௌண்ட் மார்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். ஸோ இதெல்லாம் செலவு பண்ணாதான் சொல்ல முடியும், செலவு பண்ணாம சொல்ல முடியாது. ஸோ டெஃபினட்டா ஒன் டே இன்ஷால்லா we will have a man from Indian landing on Mars surface, and once it happened then we'll realize, yes, that day we were discussing about that, definitely it is worth ங்கிறது அப்ப நமக்கு புரிய வரும். Okay, all the best. Next question. Thank you, sir. Tanzila, sir, she's 12th standard from Vidya Mandir Secondary School, 10th. Tanzila available na டக்குன்னு உங்களை அன்மியூட் பண்ணுங்க, அப்படின்னா we go to the next candidate. தன்சீலா, சி உங்களுடைய சாட் பாக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருங்க. எஸ், கேளுங்கம்மா தன்சீலா. Sir, sir, what's the livelihood of finding liquid water on exoplanet in the habitable zone, and how did we detect it? So if you are talking about the hydroxyl molecule identification detection on moon surface using Chandrayaan payload, is
in Chandrayaan payload, we had a hyperspectral camera. Hyperspectral is nothing but measuring the reflectance of object, any object on either moon surface or Earth surface. Its reflective properties are measured at different electromagnetic wavelengths. And each object either absorb the energy or reflect the energy in a specific quantity in a specific wavelength. That's called spectral signature. So in case we are using hyperspectral cameras, you get a continuous electromagnetic spectrum, and these any molecule, for example, whether it is hydroxyl molecule or any metals, any chemical component, chemical ion, they will have a specific signature. So if by imaging different parts of the moon surface, scientists do the research at every pixel level and detect any such reflection is matching with the known reflected energy. So you will have a reference spectral signature. You will also have the observed spectral signature. They will compare that. Then they detect a particular location on moon surface is having similar spectral signature of hydrogen ion or any other ion. So that's how the research happens. So they compare with their reference signature to the observed signature. I'm telling very simple, but scientists need to handle a lot of data. With one single data, you cannot come to conclusion. Once you have some observation, then that has to be verified, confirmed with another observation. That's how finally they detect any minerals or ions on any surface, either Earth surface or moon surface. Moon surface, it is easy because moon doesn't have an atmosphere. You get a clear pictures of moon surface compared to Earth surface. I hope I answered your question. Okay, next one. Good morning, sir. Good morning. So my question is, how can satellite technology developed by the Indian Space Research Organization used in the future to improve medical facilities and emergency healthcare access in rural areas of India? Very good question, Kumaina. There is nothing like future. Already is being used to improve medical facilities and emergency healthcare access in rural areas of India. As I was telling during my talk, the communication satellites, exclusive transponders are used for various hospitals, corporate hospitals in major cities in the country are having direct consultation for rural hospitals. The doctors in rural hospitals, they join live with the super specialty hospitals in the main major cities. And there are examples, a live operation has been conducted in rural area in consultation with the super specialty doctors in urban areas, the metro cities in the country. So essentially, the satellite communication gives uninterrupted voice and video communication facility for live interaction between the rural part of the country as well as the major city. And it is already being used currently. It is not that future how it is going to be used. Currently, it is being used. In future, the patients need not travel to the metro cities. They can avail the super specialty health facilities in their local towns or district headquarters itself without traveling much. So that's the future we expect. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Rila Fatima. Now my question is, how do astronauts recycle oxygen and water in the International Space Station? Okay. Rila Fatima, the question here is different. What you're asking is different. I don't have the answer readily now because I don't want to do a guess. Maybe I can send you the response subsequently. Okay, sir. Thank you. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன ப்ரியர் கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தீங்களோ இட் வில் பி பெட்டர் நீங்கள் அதை கேட்கறது. உங்களுக்கு அடிஷ்னல் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா இஃப் டைம் பர்மிஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். தென் உமர் ஃபாரூக் ஃப்ரம் இமாம் கசாலி ஸ்கூல் லால்பேட்டை. உமர் 48 அவைலபிளா இருக்கீங்களா? ஓகே ரைட்.
இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Then we go for the next one. Another Umar, 49 SH. Question Sir, தெரியுமா? hello sir. Good morning, sir. Good morning. 48 or 49? Mind over me. Sir, 49, sir. Okay, Umar, question கேளுங்க. Sir, my question is, if ISRO need to send peoples to another interplanet machine like Mars, what new technologies and AI they will use, sir? Okay, new technology in the sense it is not one single technology that needs to be developed for sending a human to other planets from India. Multiple technologies involved. For example, you take biomedical engineering, the kind of food that should be put in capsules. So that technology also needed to develop. Or the spacesuit that is required, which makes the life comfortable for the astronauts in the space. Like this, we cannot tell one technology that is required for doing this to send a man to space. The question is, will you whether it be replaced by AI? AI cannot replace the technology. AI can help you make faster decisions, better simulations. It can handle more data and give better insights in the data. So the technology cannot be replaced by AI. So we need to have better understanding of AI. What is the capability of AI? It's not that AI will replace everything. Okay, or any other special space satellites or anything will be used? No, technology-wise, see, to be more specific, when you want to send a man to space, the launch vehicle should be human-rated. That means it should be highly risk-free because human life is involved. The checks and balances, like redundancy, will be there. Every part in the launch vehicle or the capsule that carry the human being to space and it brings back will have a lot of checks and balances to handle any emergencies. Like, we should have for oxygen for breathing. If one fails, another redundancy should be there. So redundancy, a lot of redundancy will be there. A lot of checks and balances will be there. So for each of these things, the technology development has to happen. If one fails, the next one should take control automatically. So like this, we cannot tell in few minutes what all the technology is required, but every technology needs to do it because the importance is it is human life involved in sending an astronaut to the space. So that's the criticality of the technology that needs to be developed. All the technology need to be developed, from developing food for astronauts to whatnot, till he goes and comes back safely. That is important. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. ஸோ ஜமீல் நைனார் அவைலபிளா இருக்கீங்களா? இருந்தீங்கன்னா உங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். Good morning, sir. Okay. Good morning. Sir, I'm Tamil பேசுறேன். தமிழ்ல பேசுங்க. தாராளமா. ராக்கெட் எப்படி ஃபியூயல் ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு போகுது சார்? ராக்கெட் டு ஃபியூவல் எப்படி ஸ்பேஸ் கொண்டு போகுது? ஹலோ, இப்போ ஜமீல், ராக்கெட் மேல போறதுக்கு ராக்கெட்ல வந்து டேங்க் இருக்கும். அந்த டேங்க்ல ஃபியூவல் இருக்கும். புரியுதுங்களா? ராக்கெட்ல நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஃபியூவல் இருக்கும். அது ஒரு சில ஃபியூவல் வந்து சாலிட் டைப், அதாவது நம்ம வந்து வெடி மருந்து இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி சாலிட் ஃபியூவல் இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்கும். இன்னொரு ஸ்டேஜ் வந்து லிக்விட் ஃபியூவல் இருக்கும். ஹைட்ரஜன், நைட்ராக்சைடு, அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபியூவல்ஸ் இருக்கு. இல்லை அதெல்லாம் கிரியோஜெனிக் ஸ்டேஜ் இருக்கும். அந்த கிரியோஜெனிக் எல்லாமே டேங்க்ல எடுத்துட்டு போவாங்க. அது ராக்கெட் போக போக அந்த ஃபியூவல் பர்னா எரிஞ்சு மேலே போய் அந்த உந்து சக்தி வேலையை அது மேலே போயிடும். அது இல்லாம சேட்டலைட்ல கூட சின்ன சின்ன என்ஜின் இருக்கும். அதுக்கும் ஃபியூவல் இருக்கும். ஸோ அந்த சேட்டலைட்லயும் சின்ன சின்ன டேங்க்ல அந்த ஃபியூவல் இருக்கும். அதுல உள்ள மோட்டார் என்ஜின் வந்து லான்ச் பண்ணும்போது, அதை ஃபயர் பண்ணும்போது அதுல இருந்து ஃபியூவல் எடுத்து அதை ஃபயர் பண்ணுவாங்க. அதுலயும் மோஸ்ட்லி லிக்விட் ஃபியூல் தான் இருக்கும். சேட்டலைட்ல உள்ள ராக்கெட், சேட்டலைட்ல உள்ள சின்ன ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதுல வந்து மோஸ்ட்லி லிக்விட் ஃபியூவல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து சேஃப் கண்டெய்னர்ல அந்த கேரி பண்ற கண்டெய்னர் கூட அந்த ஃபியூல் வந்து அதோட ரியாக்ட் ஆகாம இருக்கிற மாதிரி மெட்டல் டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ் இருக்கும். அந்த மெட்டலும் லைட் வெயிட்டா இருக்கணும். ஏன்னா டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் ராக்கெட் லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து கம்மியா இருக்கணும். ஸோ இது மாதிரி
இப்படிதான் அந்த ஃபியூவல் வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போகுது. ராக்கெட்லயும் ஃபியூல் இருக்கும், சேட்டலைட்லயும் ஃபியூல் இருக்கும். I hope I answered your question. Thank you, sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning. கேளுங்க மிதுன். Sir, with the Gaganyaan mission on the horizon, we are moving from launching satellites to launching people. What is the biggest psychological or technical challenge in transitioning ISRO from a robotic-focused agency to a human-centric one? Very good question, Mithun. Really big challenge. All these days we have been sending only physical objects like satellites to the space. And in case any catastrophic failure happens, launch vehicle failure or satellite failure happens, no life is lost. Yes, so as you rightly told, when you are going to switching out to human-centric, sending a human being to space, we need to take care of a lot of technology advancements. That is the reason ISRO is spending huge time and resources in developing foolproof technology for having human-rated launch vehicles. So that's what in my presentation was telling. The last launch vehicle, it's still under development. A lot of experiments are happening. Re-entry, the capsule which carries human being, its control environment, and the astronaut himself, his training, his psychological training. And we have recently sent the first man to the International Space Station, Mr. Subhangshu Shukla, for having first-hand feeling of how a space transportation happens. And he has come back and he will be sharing his experience with the scientists and engineers working in human space flight program, Indian human space flight program. And definitely the other astronauts, total four astronauts that have been trained, they will undergo a lot of psychological training as well as. And the people working in this development of human-rated launch vehicle program, they also understand the requirement, the criticality of the total technology required to have a foolproof return launch vehicle program for this human-rated. So it is huge pressure. And as we are all aware, ISRO is taking care of how to overcome this. And definitely we all have the hope that it's going to be realized very soon. Thank you for the question. Thank you, sir. Welcome. Tasbiha available இருக்கீங்களா? Hello, sir. Okay. Question கேளுங்க Tasbiha. Yes, sir. I'm Jaspiha. And sir, other planets like Earth, if there is any possibilities to do agriculture on that planet, is Mars Yes. has a... Yes is the answer. Mars Have you has okay, sir. No, please go ahead. Mars? Is there is any possibility to agriculture in Mars? So I will not give direct answer. I will give an example, then there is a possibility. So you might have had Mr. Subhangshu Shukla went to International Space Station and returned back. He is the first Indian to go to International Space Station. Are you aware of that? Yes, sir. Subhangshu Shukla. And he carried out a lot of experiments on behalf of Indian academic institutions and research organizations. One of the experiments is he has grown a plant in space. Okay, so that is the answer for this. When it can be done in space where nothing is there, it can be done in any other planet, provided you have the minimum required resources like solar energy, if it is available, the water. So if the research is happening on this, whether either it is a moon or Mars or any other planet, whether fit for human living, that is the race happening among the countries to see whether we have the necessary environment, the natural resources for a human being to live there. But it's far away, but there is definitely scope that one day
we will have harvest happening in another planet, and that harvested vegetable and fruits are sold on Earth. Inshallah, the life it is not that far away. It can happen. Yes, Yeah. Next thank question. you. Lord Tasmila. So then Nidesh from Wales Vidyashramam. Are available, Nidesh? Yeah, sure. You have a question, please. You are mute, Nidesh. You have to unmute yourself. Nidesh, unmute. So, Matha participants, just please hold your account mute. What is the biggest myth about space that you had liked to bust? Very good question. So, really, it is a myth for me now to know what is biggest myth. No, I never thought about that. If I am given the opportunity, what I would like to explore. It's a really big question. And what comes to my mind is, now the human is sending rockets very far away. I mean, the satellites or payloads very far away in the space. How far we can reach and how fast we can reach, that is sending this spacecraft. That's real. What is the limit for human being? That's what I would like to explore, because are we capable of doing that to reach farthest point on the space? Because as you are aware, space is unlimited, correct? No end to space. No, it is open. How far we can reach? That's a big question. Second big question is how far the human being can go. Now, so far, human being has gone up to moon and International Space Station. How human being can go beyond that? That how far? That is a big myth I would like to explore. I hope you will also join me in that. Thank you for this good question, Nidesh. Okay, sir. Thank you, sir. Come next. Yes, then Amira Nusaiba. Good morning, sir. Good morning. Yeah. What's the biggest mystery in space science that you are hoping that it will be solved in the next 10 years? Good question. So if I am asked, definitely like one of your friends are asking, which planet will be conducive for human living in that planet? So if we can solve this in next 10 years, definitely we are going to provide a very good thing to cheer for humanity, because we are finding it difficult. So many challenges on the earth. Whether we can have a better living in another planet, if it can be done in next 10 years, it's a big achievement, I feel, in space science. Beyond this, many such things are. This is what I feel. If we can take up that as a challenge next 10 years, definitely we are doing wonderful thing for the humanity. Or next question. Thank you, sir. Muhammad Alif Abdul, available? Available, Arunda? You can just unmute yourself and ask the question. Now we go to the next participant. Just நீங்க உங்களுடைய பார்ட்டிசிபென்ட் ஐடியிலேயே மேலே 3 டாட்ஸ் இருக்கும், அல்லது அதிலேயே ப்ளூ கலரில் ஆஸ்க் டு அன்மியூட் ஆர் அன்மியூட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன். அலிஃப் அப்துல். ஓகே. ஸோ அவரோட கொஸ்டின் இதான் சார். PSLV C-16 ராக்கெட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணேன். Reason why? So the failure happened in third stage. Failure happened. As I was telling in my presentation, rocket has got millions of components. Even one screw is not tightened properly, either tighten loose or tighten more, also can make a failure. So the expert team constituted by ISRO is going through analyzing plenty of data received from the various components of the rocket and satellites, and they are analyzing. So they are yet to come out with the specific reason for which the failure has happened. So definitely you will come to know in public forum, ISRO website and newspapers, the actual cause. So right now there is no answer for the actual reason for the failure of PSLV C-62. Next question. Deepthi Narayanan from Wales. Good morning, sir. Good morning.
Beyond finding water on the moon, what is one specific mystery about lunar South Pole that you personally hope on Chandrayaan missions will solve in the next decade? Yeah, the recent Chandrayaan 3 mission has conducted a lot of experiments in South Pole, because that is the first time somebody has reached that part of the moon. And they have done some X-ray experiments. They have found some minerals. These detection and further future mission, if they are going to confirm their presence, their composition, their abundance, is going to help the humanity in getting those minerals, rare minerals from moon surface, and make it useful for the humanity on the Earth. Because we have, as we all know, the resource on the Earth's surface, the natural resources are limited, demand is more. We are developing a lot of technology. We are using so many minerals for various components manufacturing, and it is limited. Whereas we have a lot of similar minerals on moon surface, because moon, they call it, is formed out of Earth. So it has a lot of similarity between the mineral composition, what we have in Earth and what we have in Mars. So if more and more research that happens in future, if it confirms the abundance of a particular mineral and particular part of the moon, definitely in one of the future Indian Chandrayaan program, we are planning to bring back samples and do analysis here. Chandrayaan 4 and 5 missions. So definitely those things are going to help in our improving our knowledge in availability of different minerals, very rare Earth minerals that is not available in Earth in abundance. They may be available in moon surface, whether that can be explored, mined, and brought back to Earth surface and used for humanitarian applications. So that's what is going to happen in the future. Yeah. Thank you, sir. Muhammad Hamdan, you just unmute yourself and ask your question. சார், ராக்கெட் பூமியில இருந்து லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பூமியிலே இருக்குதா இல்ல ஸ்பேஸ்ல இருக்குதா? சூப்பர் கொஸ்டின். சூப்பர் கொஸ்டின். சொல்லுங்க. சப்போஸ் ஸ்பேஸ்ல இருந்ததுன்னா சேட்டலைட்ஸுக்கு ஏதோ பாதிப்பாகாதா? அதோட பூமியில விழுந்தா பூமியில பாதிப்பாகாதா? ஆபத்தாகாதா? நல்ல கொஸ்டின். நல்ல கொஸ்டின் முகமது ஹம்தான். நீங்க எல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கைலாப்னு ஒரு ராக்கெட் வந்து பூமிக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க 1980s. நாங்கெல்லாம் பயந்துட்டு இருந்தோம். நாங்கெல்லாம் சின்ன பசங்களா இருக்கும்போது பயந்துட்டு இருந்தோம் வந்து இடிக்குமோன்ட்டு. ஆனா ஓகே, ஆக்சிடென்ட் நடக்கும், ஏதாவது ஒரு ரேர் தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். பட் எந்த ராக்கெட் லான்ச்சுமே நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க. ராக்கெட் லான்ச் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு, எங்க லொகேட் பண்ணிருக்காங்க, ஏன் அந்த இடத்துல லொகேட் பண்ணா நீங்க ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்ரீஹரிகோட்டால இப்போ நம்ம லான்ச் ஸ்டேஷன் இருக்குது. அங்கே லான்ச் பண்றது வந்து சென்ட்ரலா வந்து சவுத் போல் பக்கமா போகும், தென் துருவம் பக்கமா போகும்போது அங்க என்ன இருக்கு, இந்தியன் ஓஷன், பே ஆஃப் பெங்கால் தான் இருக்கும். இன்கேஸ் ஏதாவது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா கடல்ல விழும். ஸோ இதெல்லாம் ராக்கெட் லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஏரியாவில் ஷிப்புக்கு, அந்த ஏரியாவில் கண்ட்ரீஸ்க்கு, அந்த ராக்கெட் போற பாக்கெட்ல கண்ட்ரீஸ்க்கு எல்லாம் முன்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் போகும் இந்த டைம்ல. அதே மாதிரி ஏரோப்ளேன் பைலட்ஸ் கூட நோட்டான்னு சொல்லுவாங்க, நோட்டீஸ் டு ஏர்மேன், அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போகும். அவங்களுக்குலாம் அந்த சேஃப்டி பிரகாரம் இந்த இடத்துல ராக்கெட் போகுது, அதை அவாய்ட் பண்ணி எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் போகும். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட், நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் அந்த பர்ன் ஆன உடனே திரும்ப தே வில் ரீஎன்டர் பண்ணும்போது அட்மாஸ்பியருக்கு அப்புறம் போன பிறகு, வெளியே போன பிறகு ரீஎன்ட்ரி ஆகும்போது அட்மாஸ்பியர்ல பர்ன் ஆகி போயிடும். அதையும் தாண்டி ஒரு சில பார்ட்டிகல்ஸ், ஒரு சில பார்ட்ஸ் வந்து விழுந்தாலும் கடல்ல விழும். கடல்ல விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட மெதுவா கரைக்கு வந்து சேரும். அப்போ ரீசெண்டா கூட மற்ற கண்ட்ரில ஸ்ரீலங்கால இந்தியாவோட இஸ்ரோவோட ஒரு பார்ட் ராக்கெட்டோட ஸ்பேஸ், ஐ மீன் தி பேலோடு ஃபேரிங் சொல்லுவாங்க, பேலோடு கவர் பண்ற பார்ட் இருந்தது, அது விழுந்து அது அங்க வந்து கரையில வந்து ஒதுங்கி சொல்றாங்க. இதெல்லாம் இது வரைக்கும் சேஃபா தான் நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி மற்ற பார்ட்ஸ், ஸ்பேஸ்ல இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் அது வந்து திரும்ப ஃபால் ஆகி திரும்ப எர்த்துக்கு தான் வரும். அட்மாஸ்பியர் என்டர் ஆகும்போது பர்ன் ஆகி அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லிட்டரலி ஜீரோ ஆயிடும். அட்மாஸ்பியர்லயே பர்ன் ஆகி போயிடும்.
அது தாண்டி எதுவும் வந்ததுன்னா கடல்ல போய் விழுந்துடும். இது வரைக்கும் வெரி ஃபியூ அக்கேஷன்ஸ் அந்த இது வந்து எர்த்ல வந்திருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட லிமிட்டட் நாலேஜ்ல ஏதோ ஹியூமன் இது யாரும் இறந்ததா நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதில்லை. பட் ஆக்சிடென்ட் ஹேப்பன்ஸ். அதாவது கல்பனா சாவ்லாங்கிற இந்தியன் பார்ன் ஸ்பேஸ் ஆஸ்ட்ரோனாட், நாசா ஸ்பேஸ் ஆஸ்ட்ரோனாட், அவங்களாம் ரீஎன்ட்ரி ஆகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் வில் ஹேப்பன் டெஃபினெட்லி. பட் மெஜாரிட்டி டசன்ட் ஹேப்பன். எல்லாமே ஸ்மூத்தா இருக்கும், சேஃபா இருக்கும். ஓ, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அர்ஷிதா, உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க அர்ஷிதா. Yes, sir. With the humble tension remaining unresolved by latest data, do you believe the discrepancy point to physics or an discovered systematic error in our local distance ladder? Truly speaking, I'm not able to, yeah, you have to unmute. Yeah, truly speaking, I'm not able to understand the question. When what you are saying, Hubble tension means you are telling Hubble tension. I'm not able to understand. I don't have answer right now. Maybe if possible, I will send you the answer. Is it Hubble tension or humble tension? Humble tension. Humble tension. Humble tension. I'm not able to understand this question. Maybe mute பண்ணுங்க ஆஷிதா. Right. Okay. After Kim சாருடைய செஷனுக்கு அப்புறம் we will be having another. She will be better in science. அவங்க உங்களுக்கு அந்த humble tension சம்பந்தமா I think she will be explained. Remain நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுடைய செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க போலாம். Then the next candidate is Hamdan. He is from SCH27. Hamdan already answered, no? Sorry. Answer பண்ணியாச்சு. Sorry sir, back one time. Sorry, Imtika Sherry. She is from Right Way School. Available இருக்கீங்களா இம்திகா ஷீரி? Yes sir. Okay, இம்திகா உங்க क्वेश्चन கேளுங்க. Assalamu alaikum sir. Alaikum assalam. Sir, my question for you that how will astronaut communicate if space is vacant? ஸ்பேஸ் வேக்கண்டா இருக்கும்போது நாங்க பேசினா கேட்காதுன்னு தானே சார் சொல்லி வெரி குட் வெரி குட். எப்படி சார் கேட்கும்? வெரி குட் வெரி குட். நான் சொல்ற ஆன்சர் என்னோட காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்றேன். மேபி ஐ ஆல்சோ நீட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் ஆன்சர். பட் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சேஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல அவங்க வந்து இட் இஸ் அ கண்ட்ரோல் என்வரன்மெண்ட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் அவுட் சைட், இட்ஸ் நாட் ரியல் ஸ்பேஸ். ஓகே, பட் அந்த கிராவிட்டில இருக்கும். பட் இன்சைட் த கண்ட்ரோல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஐ திங்க் தே கேன் கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர் லைக் நார்மல் கம்யூனிகேஷன். தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் சீன் த வீடியோஸ். I will also try to get a better answer and I will pass it on to you. Okay, but if it is space, for example, sometimes the astronauts, they go out of space station to do some maneuvering, what they call spacewalk. There they will have some other mechanism of communicating with the people inside the space station, like through wired communication or wireless communication. But inside space station, my common sense says it's a control environment, like spacecraft. When you are traveling in an aeroplane, the outside atmosphere is different, whereas inside aircraft it is a control, the pressure, the temperature, everything is controlled. So something similar to a livable condition will be there in international space station. That's what my sense says. Anyway, I will get back to you with a better explanation. Okay sir, thank you. ஓகே, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சர்தார், உங்களுடைய क्वेश्चन கேளுங்க. உங்களுடைய வீடியோவை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி வைங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய क्वेश्चन கொஞ்சம் சுருக்கமா, உங்களுடைய क्वेश्चंस வந்து இங்க ஆல்ரெடி டிஸ்ப்ளேல இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கேளுங்க. ஓகே ஓகே சார், நீங்க கேட்கலாம். ஸோ ஏன் சார் நம்மளால பிளாஸ்டிக்லாம் ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் அது பிளான்ஸ்ல போட முடியாது? போடல. சத்தாரோட क्वेश्चन என்னன்னா, இல்ல சத்தாரோட क्वेश्चन என்னன்னா, பிளாஸ்டிக்க பூமியில போட்டா பூமி வந்து நீங்க வந்துட்டு மாசுபடுது, என்விரான்மெண்ட் பாதிக்கப்படுதுங்கிறீங்க. சோ அந்த பிளாஸ்டிக்ஸை கலெக்டிவா ஸ்பேஸ்ல போட்டுட்டா என்ன ஆகும்? அப்படியே தானே சார்? அந்த क्वेश्चन தானே கரெக்ட்டா? எஸ் சார். ஏன் சார் அப்படி போடக்கூடாது? என்விரான்மெண்ட் சேவ் ஆகும்ல சார்? போடலாம். ஸோ அதுல போய் எங்க போய் போடுறது, அதுக்கு போடுறதுக்கான செலவு, இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். போட்டா என்ன ஆகுங்கிறது அது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம யாரும் பண்ணதில்ல. அது ஒரு இன்னொரு நியூசன்ஸ் கிரியேட் பண்ணான்னா, நம்ம இருக்கிற நியூசன்ஸ் இன்னொரு நியூசன்ஸ் கிரியேட் பேசல. அதுவும் ஸ்பேஸ்ல வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஆர்டிகல். அதாவது ஈவன் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக் கவரை போய் போட போறது இல்ல, குரூப்பா பிளாஸ்டிக் கவர் போட போறீங்க. தென் இட்ல ஹேவ் மாஸ். நம்ம போடும்போது ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும்.
ஸோ அதுவும் ஒரு ஸ்பேஸ் டெப்ரியாக சுற்றிட்டு இருக்கோம். நம்ம எர்த்தில் குப்பை போடுறது இல்லாமல் ஸ்பேஸில் போய் குப்பை போடுறோம். ஸோ அது வந்து மேபி இட்ஸ் அ குட் திங்கிங், பட் தட் திங்கிங் ஹாஸ் டு பி எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஃபர்தர். Really, this is what my common sense says. The cost of taking the plastic to space is to be worked out, the economy to be worked out, or having plastic-free Earth is better solution than thinking of using the plastics. That is the answer. So simply said, அந்த garbage bag வாங்குறதுக்கு நிறைய காஸ்ட் ஆகும். ஓகே சதர், அப்போ நீங்கள் அந்த காஸ்ட் கம்மியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண என்ன வழியோ அதை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ தான் நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அவங்க ஹியர் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் வில் பி ஹேவிங் பொட்டன்ஷியல். திங்க் பண்ணலாம், we can think on this, but what is plus அதில் இதில் என்ன பாசிட்டிவ் திங் இருக்குது, நெகட்டிவ் இருக்குது, அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். பட் இட் இஸ் குட் திங்கிங். ஓ சூப்பர். தென் நசீம் அவைலபிளாக இருக்கீங்களா? அவைலபிள் நசீம். ஓகே, ஸோ அவர் வந்துட்டு ரீசெண்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஒரு பிளானட் பத்தி கேட்டிருக்காரு. ஓகே, ஐ அம் நாட் அப்டேட்டட். ஓகே, தென் நிஷாந்த் ஸ்லிங் ஷாட் என்னோட ஸ்லிங் ஷாட்டோட பத்தி கேட்டிருக்கீங்க. நிஷாந்த் அவைலபிளா இருக்கீங்களே? கேளுங்கம்மா. ஓகே சார், வெரி குட் क्वेश्चन ஆக்சுவலி. நிஷாந்த் ஓகே ரைட், வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்க, கேளுங்க நிஷா. சார் குட் மார்னிங். ஓகே, ஐ திங்க் அவருக்கு கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, ஸ்லிங் ஷாட் மெத்தட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க சந்திரயான் 3ன்ட்டு. இஃப் ஐ எம் ரைட், அது வந்து எர்த் ஆர்பிட்லேருந்து மூன் ஆர்பிட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ண மெத்தட் அது. பிகாஸ் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது தான் மூன் கேன் கேப்சர் தி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டு இட்ஸ் ஆர்பிட். ஸோ அதுக்கு தேவையான ஓரியன்டேஷன், வெலாசிட்டி, அந்த இதெல்லாம் இந்த மெத்தடில் கிடைக்குங்கிறதுக்காக தான். பட் ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் திஸ். மேபி வி கேன் கெட் பேக் ஆன் தட் கொஸ்டின். Sir, next candidate, Arshia, she's 8th standard from Nanda Central School. Good morning, sir. Good morning. How do you decide the purpose of a satellite mission? Very good question, Arshia. If it is Earth observation satellite, like remote sensing satellite, we see the requirement. Who needs that information? For example, Indian Meteorological Department, IMD, is the organization in the country. They need to provide weather forecast for the country. Okay, so they tell that we need a satellite with these specifications. So ISRO designs that kind of satellite and sends. Whereas for natural resources monitoring, like forest mapping, monitoring, or agriculture monitoring, there are different ministries. So they all need some information. They will tell ISRO, we need this kind of information at this frequency. We need every month what is the crop grown in the country, or we need to know every year total forest area in the country, or the potential fishing zone. We need information every day. Like these different requirements come from different ministries of Government of India, state governments. Based on the requirement, ISRO scientists, they decide what kind of sensor has to be built. So depending on the sensor, the number of cameras, number of filters available, what wavelength it has to, what is the optics in that, what is the total weight. Depending on that, the satellite team decides what is the satellite size required, what is satellite bus size required, what weight satellite can pack. Once the satellite is designed, based on the satellite total weight, the launch vehicle teams decides which type of launch vehicle will be used depending on the weight of satellite and the place at which the satellite has to be placed. Whether the satellite has to be placed at 800 kilometer orbit or 36,000 kilometer orbit. One is called polar orbit, another is called geostationary orbit. So depending on these factors, the launch vehicles also decides which launch vehicle has to be chosen. So the initial design depends on the user requirements. Who wants, what he wants, when he wants, how he wants. Depending on that, the total mission design happens. I hope I answered your question. Thank you, sir. நிஷான், நீங்க உங்களுடைய கொஸ்டின் வந்து சார் அந்த ஸ்லிங் ஷாட் மெத்தட் மட்டும்
யூஸ் பண்ணாங்க. நான் அவங்க லேட்டரா சொல்றதா சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதை டவுன் பண்ணுங்க. அதான் உங்க கொஸ்டின் இல்லையா? சார். ஓகேமா. தென் நெக்ஸ்ட் கேண்டிடேட் ஹஷான் ரவுஃப். ஆர் யூ அவைலபிள்? நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. Good morning, sir. Good morning. Good morning. I would like to ask, how does the toilet system work in microgravity on the International Space Station, and where does the wastes go? Whether it is an International Space Station or living in Antarctica, especially refers to the toilet wastage. It is recycled actually. Okay, whereas in International Space Station, these astronauts, they undergo the training in Earth itself, how they have to move around, handle, eat food, or brush their teeth. All those trainings happen in the Earth itself, and they live. There are a lot of YouTube videos available on this. You can go through the astronauts themselves. They explain their day-to-day life, especially Sunita Williams, the Indian-born American astronaut. She has given a lot of YouTube videos. They will tell, but they all they get trained in the simulation chamber, and they make it a normal life. Normal life in the sense, in a no gravity situation, how to manage, because it comes by practice. So they are all undergoing the proper training, and through that they make a living out of that. And the specific question is the recycle happens. So you can watch YouTube videos on Sunita Williams to know more about that. Even in Antarctica, we cannot dispose the human waste, all those things. Any country, they are having station in Antarctica. India is also having station in Maitri in Antarctica. There also recycling happens. There are ways and means of recycling the human waste. So we have the details in YouTube videos. You can go, or I can also share through the organizers. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Then Sharik. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, my question is, how does Indian Space Research Organization select which planetary mission to prioritize? Very good question, Muhammad Sharik. ISRO has got various review mechanisms. Okay. When a mission is planned, a basic proposal is made, what the mission will have, what kind of spacecraft, what is the purpose, what is the objective, what is the experiment that is planned to be conducted. Multiple proposals are received from various organizations in the country. Those proposals are presented at ISRO central level program evaluation committee. Then it is presented at ISRO level committee. There are many committees. Then from ISRO level, once it is approved, it goes to Space Commission. Then it goes to PM office. So it goes various level of scrutinization. Then it goes through final approval by Prime Minister office. During this process, multiple proposals happens. These different type of committees, depending on the research and development required for each mission, they give timeline. So prioritization happens. If some has to happen fast, then a shorter time is given. If it needs more research and development, the more time is given. So time and resources, that means in terms of budget availability, these are all prioritized at different levels through various review mechanism, which goes the topmost mechanism called Space Commission, and finally it is approved by Prime Minister's office. So that is the mechanism through which the prioritization of various missions happen in ISRO. I hope I gave the answer. Yeah. Thanks. Next, Anas from Kalanjim School, Chennai. Sir. உங்க வீடியோ வாய்ப்பு இருந்தா ஓபன் பண்ணி கேளுங்க. How did NASA's Opportunity rover survive 15 years when it is originally designed for 90 days? How was it able to take decision on its own? Yeah. It is not only the Opportunity rover, any space mission will have a predetermined life. That life depends on
the components of the spacecraft or the object, and the fuel available on board for its maneuvering, and the instruments or sensors on board. Most of them are electronics, and they will have a definite life period based on Earth conditions in the controlled environment. Whereas in the space, the environment is altogether different. Some of the like whether it is Opportunity Rover or any other spacecraft, for example, Indian remote sensing satellites also, some of them are designed for 3 years lifetime life period or 5 years life period, but some of them work beyond 10 years, 15 years. So the main factors are the resources available on board. Like for example, if it needs a power, so solar panel is the power generator. Solar panels are the power generation. The solar panel, as long as the solar panels are working, you can continue to operate the instruments on board those spacecraft or the object, whatever you are talking about. Or if that needs to be moved from one place to another through propulsion system that needs fuel, they will have a standard quantity of fuel, and definitely those fuel will be having for a design life period, and you will have redundant fuel also. So during the actual life period, you would not have used the fuel at all, because the performance of that object or the rover would have been 100% perfect. So the fuel would have been saved. So, and future also another 10 years, there may not be any requirement of fuel for maneuvering that spacecraft or the object. So these are many factors that decides the lifetime of any spacecraft, and these systems, the components. For example, the rover that was launched in Chandrayaan-3, it worked for only 14 days, because in moon polar region, or in other ways also, you have only 15 days sun, and remaining 15 days there will not be any sun. The solar panel on that rover, it had power generated using those 14 days where solar energy was available. Subsequently, next 14 days, there was no solar energy available, so that goes into sleep mode. There was no power, so it's almost dead. So rarely next cycle comes, again solar energy is available a cycle. I hope I answered. Thank you. Next, Muhammad Sultan is having a career doubt which is related to space. Sultan, நீங்க கேளுங்க உங்க क्वेश्चन. Hello sir, good morning sir. Good morning Sultan, சொல்லுங்க. சார் நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேங்க சார். வெரி குட். இப்போ இஸ்ரோல வேலை செய்ய போகணும் சார். நான் எது தேர்ந்தெடுத்து எது சார் படிக்கணும்? முதல்ல நீங்க உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். சயின்ஸா, மேக்ஸா, ஓகே, எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் படிக்கலாம். இஸ்ரோல வரதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தான் படிக்கலாம். மேக்ஸ், சயின்ஸ் எது வேணாலும் படிக்கலாம். சயின்ஸ்ல பிசிக்ஸா, கெமிஸ்ட்ரியா, அதை பார்க்கலாம். ஈவன் பயாலஜி கூட ஸ்கோப் இருக்கு. அதாவது ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் ப்ரோக்ராம் கூட பயோமெடிசன் அதில் கூட போகலாம். ஸோ அந்த செலக்ட்ல அந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்கணும், நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் 10th 12th முடிச்ச பிறகு உங்க ஸ்டேட்லயோ இல்லைன்னா இந்தியாலயோ பெஸ்ட் காலேஜ்ல அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க பிளான் பண்ணணும். நீங்க எந்த படிப்பு படிச்சாலும், எந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணாலும், இது எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள். எந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணாலும், எதர் மேக்ஸ், சயின்ஸ், வித்தின் சயின்ஸ் எந்த ஸ்பெசிபிக் பிசிக்ஸ்ல, ஆப்டிக்ஸா, எந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணாலும் பெஸ்ட் காலேஜ்ல அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணணும். பெஸ்ட் காலேஜ் அட்மிஷன் வாங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களோட எக்ஸ்போஷர் பெட்டரா இருக்கும், உங்களோட நாலேஜ் பெட்டரா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இஸ்ரோல கான்டாக்ட் பண்ற இந்த நேஷனல் லெவல் டெஸ்ட்ல நீங்க ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம். இஸ்ரோல நடக்கிற இன்டர்வியூ நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். நான் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த மாதிரி பெஸ்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கணும், பெஸ்ட் காலேஜ்ல படிக்கணும், நாங்க இஸ்ரோல போகலாம்னு சொன்னேன். நான் ஒரு நார்மல் ஸ்கூல் தான் படிச்சேன், ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன், ஒரு நார்மல் காலேஜ் தான் படிச்சேன். பட் நானும் இஸ்ரோ ஒர்க் பண்றதுனால யாரும் வேணாலும் இஸ்ரோ ஜாயின் பண்ணலாம். அது லிமிடேஷன் கிடையாது. பட் நமக்கு அந்த எய்ம் இருக்கணும். இப்ப இருக்கிற எய்ம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம இருக்கணும். அதுக்கு என்ன படிக்கணுங்கிறத இந்த மாதிரி ஃபோரம்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா எங்களை மாதிரி சயின்டிஸ்ட் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், பிரதர் அனஸ்தராலும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். டெஃபினட்டா இப்போ நம்ம ஒரு நியத்தை வச்சா டெஃபினட்டா யூ கேன் ரீச் யுவர் கோல். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சுல்தான். So then last 2 questions. இதுக்கப்புறம் ஒரு செஷன் இருக்கு. ஆக்சுவலி the session will be divided into 2. ஃபர்ஸ்ட் which is related to fully space. அதுக்கு அப்துல் ஹமீத் சார் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
Then the rest of the session, which is fully related to science. Aditya Dr. Selvarani Kalayavarma is available in the chat, available in the Zoom right now. So last two questions for Abdul Hakim sir. Then we go to the science section. Asma, available arkingla Asma? Yes, sir. Unga question kelunga. My question is, what are the non-science based careers in ISRO or any other scientific organization? Okay, when you say non-science means, does it include engineering and technology, mathematics? If I assume that we have lot of opportunities for non-science, if I assume that it is maths or engineering or other discipline. If you are talking about BCom or BA or ITI, that kind of discipline, as I was telling in my presentation, you have lot of opportunities in ISRO in that stream also. If you are a draftsman, you have opportunity. You are ITI graduate in any mechanical or civil or any discipline ITI, you have opportunities. So literally, even if you're a graduate, BSc graduate or BA graduate or a 10th passed out, you have opportunity to work in administrative part of the ISRO or any scientific organization. So any education you can choose, which is liking to you, which you like the most, whatever discipline you choose, you do well in that discipline. Definitely you have scope and opportunity to work in ISRO or any other scientific organization in the country. Lot of opportunities are there. It is only your exposure. You should know where it is available, when it is available. You can always get into these organizations. All the best. So then the final question, again from Nanda Central School. So the question actually and the presentation lastல இருக்கு சார். அவங்களுடைய question என்னங்கறத அவங்க சொல்லுவாங்க. Nanda School. Does their diamond rain falls on the outer layer of the Uranus? I don't have the answer right now. I need to get back. Wait பண்ணுங்க பிரதர், உங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு செல்வராணி அக்கா after sent the questions, பட் அவங்க அதுக்காக 2 days ஒர்க் பண்ணிப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவங்கள்ட்ட நம்ம அந்த கொஸ்டின் கேட்போம். ஓகே, இந்த செஷன் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? Okay, then we come to the science section. It's time to thank Abdul Hakim sir for your valuable time. உங்களுடைய அந்த டோட்டல் டியூரேஷன்ல 2 hours of time வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றது we know it is not easy. இன்னொன்று அவங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியுற விதத்தில் ஆன்சர்ஸ் பண்ணதுக்கு ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த என்டையர் டீம் வி லைக் டு தேங்க். ஸோ நம்ம இன் ஃபியூச்சரில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட், ஏன்னா நாங்கள் இந்த செஷனுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது 30 to 40, பட் வி ரிசீவ்ட் அப்ளிகேஷன் மோர் தென் 350 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய கொஸ்டின்ஸுமே வேலிடா இருந்துச்சு சார். பட் உங்களுடைய 2 hours ஆஃப் டைம்குள்ள எங்களோட இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸை மட்டும்தான் பேக் பண்ண முடிஞ்சது. ரிப்பீட்டட்லி உங்களுடைய டைம்ஸ் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய அவைலபிளா கிடைக்கும் போது we can connect with more number of students, sir. Sure. Definitely. Thank you, Brother Anas, for this opportunity. Thank you, sir. Hello, Dr. Selvarani. Okay, sir. Nice to see you. 2 secondsல எங்களோட இப்போ இது வரைக்கும் கேட்ட அந்த 30 கொஸ்டின்ஸ்னுடைய ஒரு கம்பைலேஷன் எப்படி இருக்கு சார்? இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கொஸ்டினிங் பெர்ஃபார்மன்ஸோ அல்லது அவங்களுடைய மைண்ட் செட்? Really பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அவங்களோட questions. Wonderful questions that made me to think a lot actually. See, that is one of the requests I would like to put for all these participants. நீங்க நிறைய கொஸ்டின் கேளுங்க. உங்க டீச்சர் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா இப்போ இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க ஏஐ எப்படி யூஸ் ஆகும்ட்டு, இந்த சாட் ஜிபிடில நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நிறைய ஆன்சர் கிடைக்கும். அதாவது கேள்வி கேட்கறதே ஒரு திறமை. எப்படி கேட்கணுங்கிறதே நமக்கு அது நம்ம கேள்வி நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கேட்கற வரைக்கும் கேட்டுட்டே இருக்கணும். வீட்டுல அப்பா அம்மாட்ட கேளுங்க, ஸ்கூல்ல டீச்சரை கேளுங்க, நீங்க எங்கேயாவது டிராவல் பண்ணும்போது பக்கத்துல யார் இருந்தாலும் கேள்வி கேளுங்க. கேள்வி கேட்கறது மட்டும் லைஃப்ல விடாதீங்க, கடைசி வரைக்கும் கேள்வி கேட்டுட்டே இருங்க. கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? நீங்க கேட்க தான் உங்களோட நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். என்னோட சைல்ட்ஹுட்ல வந்து நான் வந்து கேட்கறதுக்கு நிறைய யோசிச்சிருக்கிறேன், ஹெசிடேட் பண்ணிருக்கிறேன். அதை மட்டும் லைஃப்ல அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணாதீங்க. கண்ணை மூடிட்டு எந்த கேள்வி வந்தாலும் அது கேள்வி கரெக்டா தப்பா, சின்ன கேள்வியா பெரிய கேள்வியா, கேட்கறவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, அதை பத்தி யோசிக்கிறேன். கேட்டுட்டே இருங்க. டெஃபினெட்லி you will gain knowledge. So my sincere request to all people present here, ask question. So that is important. So all the best of you, and over to Brother Anas and Dr. Selvarani. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for the valuable time. So in the short span of இந்த அடுத்த செஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய
சயின்டிஸ்ட் கரியர்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ சயின்டிஸ்ட் எப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட்ல டெப்த் நாலேஜ் இருக்கணுமோ அதே போல இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவைஸ் யுவர் ஸ்பீக்கிங் அல்லது ரைட்டிங் ஸ்கில், கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான அந்த ஸ்கில் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய என்ன சொல்றது டோன் ஆஃப் வாய்ஸ் தான். ஸோ அதுக்கு வி ஹேவ் பார்ட்னர்ட் வித் ஸ்டோரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அகாடமி. அபவுட் திஸ் அகாடமி வில் பி ரெஸ்ட் ஆஃப் த செஷன்ல உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம். ஸோ வாட் தே ஆர் டூயிங் அப்படின்னா தே டேக் யோர் உங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுடைய பக்கவார உங்களுடைய இன்புட்டை எடுத்துக்கிட்டு தே வில் ட்ரைன் யூ டு ஸ்பீக் வெரி வெல் இன் அ பப்ளிக் ஃபோரம் ஆர் பப்ளிக் மேனர். ஒரு சயின்டிஸ்டுக்கு அடிஷனலா ஃபர்ஸ்ட் தேவைப்படக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷனான ஸ்பீக்கிங் குவாலிஃபிகேஷனை தே ஆர் ஷார்பிங், தே ஆர் என்லார்ஜிங் வித் யூ. அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை நாங்கள் ஃபர்தராக அடுத்தடுத்த செஷன்ஸ்ல சொல்றோம். அதுக்கான இன்புட்டை உங்களுடைய குரூப்ஸ்ல கொடுக்குறோம். ஸோ என்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸ் அவங்க பண்றாங்கன்றதை அது லாஸ்ட் ஆஃப் செஷன் நாங்கள் ஷேர் பண்றோம். தென் வி கோ டு த செஷன் 2 சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸை ஆன்சர் பண்றதுக்காக வி ஹேவ் டாக்டர் செல்வராணி கதை பெருமாள். அவங்கள பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய என்டையர் லைஃபே வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்றது தான். நாங்கள் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன்ல நிலமுற்றம் சார்பா அஸ் டைரக்டரா அவங்க தான் கலந்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 hours ப்ரொலாங் போகக்கூடிய அந்த டோட்டல் ஈவெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணாங்க. ஸோ சயின்ஸ் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Good morning to everyone. Good morning, Dr. Abdul Hakim. It's our privilege to have you here, and actually, I feel so happy about your presence and your presentation and your answers to the students. From my childhood, I was like want to be in ISRO and space research centers like that. So this session is like, I went to my school time or college time, things like that. So it is amazing. And you are, most importantly, my sincere gratitude to you is, as a senior scientist, you have been working for so long in ISRO. And I don't see many scientists being here with students for spending time for their inquiry interests and everything. So you have spent your time, valuable time here. So thank you for that. And I think we can start the next session through questions. Yes. Muhammad Zayan, he's from Trans Smart School. Available இருக்கீங்களா Zayan? அன்மியூட் பண்ணுங்க Zayan. உங்களுடைய கொஸ்டின் ஒரு பேராகிராஃப் அளவுக்கு இருக்கு. இதை நாங்கள் நிறைய கம்மி பண்ண பார்த்தோம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி we can't able to sneak your question. ரொம்ப ஷார்ட்டா உங்களுடைய கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கிறத கேளுங்க Zayan. உங்க வாய்ஸ் கேட்கல Zayan. சொல்லுங்க, கிட்ட வந்து பேசுமா. Towards sunlight, but in space there is almost no gravity. But how do plants' roots know which way is down in space? Do they get confused and grow in all directions? And have scientists found a way to grow plants properly in space so that one day astronauts grow their own food during long missions? அவருடைய கொஸ்டின் கம்பைலேஷன் என்னன்னா, உங்களுக்கு அவங்க ரூட்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ்ல அப்ப எல்லா டைரக்ஷன்லயுமே ரூட்ஸ் போகுமான்னு கேக்குறாரு. ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மினேஷன் இருக்கு இல்லையா, தமிழ் ஓகே தானே? என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு விதை வச்சு வீட்டுல வளர்த்து பாக்குறோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு ஜெர்மினேஷன் பார்ட் இருக்கும் இல்லையா, அங்க இருந்துதான் முளைக்கும் இல்லையா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன தேடும் அப்படின்னா அதுக்கு மினரல்ஸ் இல்ல தண்ணி எல்லாம் வேணும் இல்லையா. அப்போ வந்து எங்க இருக்குதோ அங்க தேடும். நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு அது பேர் என்னது பில்டிங் மேல சில சமயத்துல செடி எல்லாம் வளர்ந்துருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ரூட்டு கீழே வரைக்கும் வரும், பூமி வரைக்கும். ஆனா இன்கேஸ் மேல பக்கத்துல எங்காவது ஒரு இடத்துல தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரூட் வந்து அதை நோக்கி போகும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல எங்க அதிகமா ஈஸியா அதுக்கு தேவையான ஹைட்ரேஷன், அதாவது தண்ணி அப்புறம் மினரல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குதோ அந்த டைரக்ஷன்ல போகும். இப்ப நீங்க உங்க கொஸ்டின்ல இருக்கு சன்லைட் வேணும்னா அது மேல் நோக்கி வளரும்.
பூமியில தண்ணி கீழே இருக்கு, அதனால அது கீழே போகுது இல்லையா? ஸோ எந்த டைரக்ஷன்ல ஈஸியா ரொம்ப கிட்டக்க அதுக்கு தண்ணி கிடைக்குதோ, அதுக்கு நியூட்ரிஷன் கிடைக்குதோ, அந்த டைரக்ஷன்ல தான் growth இருக்கும். அதுக்கு எந்தெந்த நியூட்ரிஷன் வேணுமோ அதுக்கான டைரக்ஷன். ஸோ அப்படிதான் இருக்க முடியும். அங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்க, டாக்டர் ஹக்கீம் சொன்னாங்க இல்லையா, நம்ம இந்தியால இருந்து போன ஒரு அஸ்ட்ரோநாட்டை அவங்க வந்து பிளான்ட் வந்து grow பண்ணாங்க. நீங்க கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல, இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு வந்தவங்க அங்க செடி வளர்த்தாங்க. அது வந்து கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட். அப்போ அதுக்கு தண்ணி எல்லாம் திடீர்னு எங்காவது தண்ணியே இல்லாம எங்காவது போகாது இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு பாட் வச்சிருக்கோம், இல்லைன்னா ஒரு ட்ரேல தண்ணி நியூட்ரிஷன் எல்லாம் வச்சிருக்கோம்னா அது அங்கதான் போக முடியும். ஸோ அப்படிதான் போகும். ஆனா நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் சூப்பர். கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால அப்படி போகுது. ஆனா நம்ம கிராவிட்டிக்கு எதிரா நீ கூட உயரமா வளர்ற இல்லையா, மரம் எல்லாம் வளருது. அப்ப என்னன்னா அது நியூட்ரிஷன் எதுக்காக தேவையோ அது அது இங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அதை நோக்கி தான் போகும். ஸோ இப்ப நம்ம நியூட்ரிஷன் அங்க எப்படி வச்சிருக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு நோக்கி போகும். ஸோ நம்ம அங்க கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்ல தான் ஸ்பேஸ்ல வளர்க்க முடியும். அப்படிங்கறதுனால அந்த அது ஒரு பிளேட்லயோ எங்க நியூட்ரிஷன், நம்ம ஒரு ஃபிளவர் பாட் வச்சிருக்கோம்னா எப்படி போகுமோ அந்த மாதிரி போய் வளரும். உன்னோட கொஸ்டின் ஓகேவா? உனக்கு புரிஞ்சுதா? ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அப்துல் பாசித் அவைலபிளா இருக்கீங்களா பாசித்? ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, நீங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின் ஸ்பேஸ் செக்டர் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு தெரியும். பட் இட் வில் பி கனெக்டட் டு பிளாக் ஹோல் ஆர் எக்ஸோ பிளானட் அல்லது டார்க் மேட்டர் சம்பந்தமா இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் வெயிட். செல்வா மேடம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதை டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. நீங்க அவங்கள்ட்ட அது சம்பந்தமா பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஹோப் இந்த செஷன் இன்னைக்கு முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு PhD இன் பிசிக்ஸ். அந்த விஷயம் நீங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரிலேட்டபிளா இருக்கிறதுனால உங்களை நாங்க அவங்களுக்காக சென்ட் பண்ணிருக்கோம். பசித், உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க பசித். எஸ் சார். வீடியோ வாய்ப்பு இருந்தா ஓபன் பண்ணிக்கங்க. Yes sir, yes. We'll spotlight you. If we discover something in space that contradicts our current physics, how would scientists approach changing long-standing theories? Okay. Actually, most of the theories that have been existing now. Class பாருங்க. Oh, 7. 6, 7. Okay, okay. Question எப்படி இருக்கு? Okay. All the theories in the world, now human beings conceived, developed by the scientists or just by observing the nature, right? Whether it is in the space science or in Earth, whatever, right? So non-existent அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So what we can say is like already hypothesized and proved theories can be modified with later theories. During the course of 400-500 years, the scientists conceived so many theories and they have been proved. And then the new scientists will come and he will disprove or modify. It is not the intention of disproving. It is finding the new answer or added things which will explain the new mechanisms that has been observed by the scientists, right? So if something is coming like a new theory which is non-existent already, then new theories will be hypothesis will be created and then it will be experimented and then that will be accepted by the scientific society. So this is what is happening all through the year in scientific field. So if something is happening, all the inventions already made are done only on the basis of this. What is the question that you are asking? Like only in that way, all the theories have been made. So if something is happening new and which is which we cannot say like it is what to say opposite or it is just not accepted by the already existing scientific theory, but we need extra more ideas to explain the theory. So that will be happening. So that is the way how scientists will approach, and that is how we can find out the answers. So all the existing theories are only hypothesized and proved by the by observation and experimentation. So this is what the scientific field. Okay. Thank you. Yes. Anything else about this? Because this is the most interesting question. Because if this idea is understood by everyone here, then I think the right way of understanding science can be. We can justify the understanding of science, right? Yes, ma'am. So, yes. Okay. Thank you. Then Nazifa from Green Valley School, Pernambuco. Are you available, Nazifa? Yeah.
Nazifa. Okay. அவங்க இருக்காங்க உள்ள. Okay, just ask your question, Nazifa. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, actually, my question is, are we alone in the universe or like us people live in other universe? Why we still doesn't know where aliens exist? Yeah, very nice question. I think more fantasy question too, because all these questions are coming out of your, movie experiences, I hope. Because imagination without some clue can't be, never be seen in the world, right? Because humans take questions only from the known and then little bit imagination. So only from that you can get the questions like this. And then as of now, there is no proof for, scientific field accepted proofs for existence of aliens, but there is a great possibility. But we can't say like how we are seeing aliens in the movies can be the true things. No, we are designing the aliens in our own perception, human perception, because all the aliens will be having one eye or two eye, multiple eyes. All the organs which is already known to human beings will be designed while they are designing the alien. So it need not be the way how the aliens might be, but there is a possibility of living beings in the outer space, because in some conditions, some microorganisms like which can exist in harsh environments are available, identified by scientists. So there is a possibility, but as of now, we don't have. And one more question, your question is why we don't know where the aliens exist. Maybe only with the solar system, we are like, we can easily analyze, at least through space missions, rockets, satellites, or like a rover. We just went into Mars rover. The other Uranus and other even outer planets, we cannot reach. Because how much fast we are going, we cannot reach that planet very easily, even within the solar system. But in the solar system, the only possible planet where the living beings can exist is as of now. But situations are, it's okay. There is a possibility for life to be there in other planets too, where we can see water in liquid form. If it is in ice crystal forms, it is not possible, because we know like how in Earth, how organisms evolved only with water in the liquid state. So the exoplanets, which you are asking about alien, may be so long, like millions of light years away. So we cannot, we don't have the technology to move around or send at least robotic missions like satellites, just like that, to those kind of distant planets. We cannot easily identify, as it is very far away. I think I have answered you. If there are more questions, we can discuss it. So, Askar, SCH54. Askar available? இருக்கீங்களா Askar? Askar from Imam Ghazali School, are you available? Okay, then we go to the next question. Hania from Vitwa Vishalaya, Kolachi. SCH53. Are you available, Hania? Yes, sir. Okay, you can ask your question. Okay, rest of the participants, it's just a simple notification. உங்க எல்லாத்தோட கொஸ்டின்ஸுமே பிரசன்டேஷன்ல இருக்கு. ஸோ பிரசன்டேஷன் ஸ்லைடை வந்து 1 by 1 தான் என்னால் போகும். இருக்கிற 60 கொஸ்டின்ஸையும் ஒரே ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வர முடியாது. இஸ் இட் பாசிபிள்? அப்படின்னா தயவு செஞ்சு சேட்ல பண்ணாதீங்க. என்னோட நெக்ஸ்ட் வருமா, என்னோடது எப்போ வரும் அப்படின்னு எனக்கும் தெரியாது. நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாதான் என்ன வரும்னு எனக்கும் தெரியும். ஓகே ஹனியா, உங்க கொஸ்டின் கண்டினியூ பண்ணுங்க. Sir, if a bar, the bar magnet, every bar magnet has the North Pole and South Pole marked on it. But if some of the bar magnet is not having that North Pole and South Pole, how can we find their direction as North Pole and South Pole? Nice question. Actually, if you break a bar magnet at your lab, then you can easily identify, because all the magnets,
will be having north and south pole. If you know the deeper understanding of how the magnetic domains are there inside the bar magnet. When you keep you can easily identify the unmarked poles of a magnet just by having another magnet, right? If you have a compass, then you can easily, if you are bringing one part of the magnet to north pole or south pole, then with the deflections you can easily identify. If you are bringing one magnet to the south pole of the magnets, which is not marked, if you are bringing this very close, then if it is getting deflected, then you can easily say the same poles will deflect. So if you are bringing that to south pole, then it will be like south pole. If you are bringing another magnet to north pole, if it is getting deflected, then we can easily identify that it is the same magnetic polarity is there in that, right? So actually speaking, in compass, which the arrow mark which shows the north pole is the south pole of the magnet, and the opposite is the south pole. So we can easily identify only by having the opposite magnet. The other way is if you can hang without a string, without having any tension on it. It is like a freely hanging way. Then it will be oscillating, and then finally it settles down in one point. Then which shows our north, geographic north, which we can easily know. That can be the south pole, and the thing, the end, which shows the south of us, the geographical south, then it will be like the north pole of the magnet. So that is the easiest way we can easily identify. Okay, ma'am. Yeah. Next question. Ukash. உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க உகாஷ். குட் மார்னிங். ஒயிட் ஹோல்னா அது என்ன, அதை பத்தி சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறமா இப்ப நாசா லேட்டஸ்டா நம்ம ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் அது அந்த மாதிரி இஸ்ரோல ஏதாச்சும் இருக்கா? அது எப்படி ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், கேலக்ஸி எப்படி கண்டுபிடிக்குது? கொஞ்சம் கிளியரா அந்த கொஸ்டின் தெரியல. அவருடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ நாசா அனுப்புன ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் வந்து ஓகே, அது எப்படி ஸ்டார்ஸை மத்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது? அந்த மாதிரி ISROல ஏதாவது லான்ச் பண்ணிருக்காங்களான்னு கேட்கு. ஓகே, டெலிஸ்கோப்ஸ் நம்ம ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம். ஒன்னு வந்து ஆப்டிக்கல் டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று ரேடியோ டெலிஸ்கோப். மெஜாரிட்டி ரொம்ப மேஜரா யூஸ் பண்றது ஆப்டிக்கல் டெலிஸ்கோப்னா நம்ம நார்மலா ஒரு கேமரா மாதிரி, ரைட்? நம்மளோட ஆப்டிக்கல் கேமரா, நம்ம யூஸ் பண்ற கேமரா மாதிரியே அது லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கும். இல்லைன்னா லைட் எமிட் பண்ணுச்சுன்னா அதை வந்து போட்டோ எடுக்க முடியும். சரியா? இப்ப அப்படி இல்லாம ரேடியோ டெலிஸ்கோப்ஸ், இப்போ வந்து ரேடியோ கேலக்சின்னு இருக்கு, ரைட்? அவங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் டெசிபேட் பண்ணும். அதுல இருந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் தான் வரும். அப்ப நேரடியா நம்ம வந்து கண்ணால பாக்குறோம்ல, அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. அப்போ அவங்க ரேடியோ வேவ்ஸை ரிசீவ் பண்ணி அந்த சிமுலேஷன்ஸ் மாதிரி, இப்போ உங்களுக்கு ஏஐ சிமுலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி சிமுலேட் பண்ணி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியில இன்டர்ஃபெரோமெட்ரி, இது ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்ஸ் இல்லாம நம்ம பூமியில வந்து இன்டர்ஃபெரோமெட்ரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது பெரிய செயின் ஆஃப் டெலிஸ்கோப்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் பூமியிலே இருக்கும். அது எல்லாத்துல இருந்தும் ஸ்பேஸ்ல இருந்து வர எல்லா ரேடியேஷன்ஸையும் எடுத்து திருப்பி ஒரு சிமுலேட்டட் சாஃப்ட்வேர் வச்சு அவுட்டர் ஸ்பேஸ இந்த இமேஜ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது வீடியோ இமேஜிங் இல்ல வந்து ஒரு போட்டோகிராஃப் மாதிரியோ எடுக்கும் போது அதுல இது எல்லாமே இருக்கும். ரேடியோ இமேஜஸ், ரேடியோ சிக்னல்ஸ், அப்புறம் வந்து நம்ம ஆப்டிக் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே. ஆனா இதுல ரிசீவ் பண்றது பூராவும் ரேடியோ சிக்னல்ஸ் தான் பண்ண முடியும். ஆப்டிக்னா தூரத்துல லைட் எடுத்துலாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது இல்லையா? அப்ப தூரத்துல இருக்க ஸ்டார்ல இருந்தெல்லாம் நமக்கு வர முடியாது. ஆனா ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், அதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ்ல வேக்யூம் இருந்தாலும் அது டிராவல் பண்ணும். அப்ப எங்கேருந்து வேணாலும் வர முடியும். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து அவங்க திருப்பி சிமுலேட் பண்ணி they'll be giving, ரைட்? அப்போ ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்ல ஆப்டிக் டெலிஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் அது வந்து ரொம்ப தூரத்துல ஃபெயிண்டா ஒரு ஸ்டார் இருக்கு அப்படின்னா அது ரொம்ப நேரம் எக்ஸ்போஷர் டைம் நிறைய வைப்பாங்க. அப்ப அந்த ரொம்ப ஃபீபிள் லைட்டை கூட அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி இமேஜஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஓகேவா? அந்த கொஸ்டின் நீங்க கேட்டது ஆன்சர் பண்ணியாச்சா? ஓகே மேம். ஒயிட் ஹோல்
சொல்லுங்க. ஒயிட் ஹோல் பத்தி கேக்குறாரு. ஆக்சுவலா ஒயிட் ஹோல் வந்து ஒரு ஹைபோதெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தான். அதாவது பிளாக் ஹோலை வந்து இப்போதைக்கு அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. அதுக்கான தியரிஸ் எல்லாம் இருக்கு. சயின்டிபிக் ஃபீல்ட்ல அது அக்செப்டட் ஒன். அப்போ இது வந்து ஒரு அதுக்கு ஆப்போசிட். நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது அதுக்கான ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு ஹைபோதெட்டிக்கல் தியரி தான். அதை இன்னும் வந்து ப்ரூஃப் எல்லாம் பண்ணல. எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ இந்த பிளாக் ஹோல் வந்து எல்லாத்தையும் உள்ள இழுத்துக்கும் இல்லையா? அதோட கிராவிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. லைட்டை கூட அது உள்ள இழுத்துக்கும்னு சொல்றோம். அப்போ அங்க போறதெல்லாம் என்ன ஆகும்? எங்காவது இன்னொரு பாயிண்ட்ல அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பெல் பண்ண முடியும். மேட்டர், எனர்ஜி, லைட் எல்லாத்தையும் அது வெளியில தள்ள முடியும். சோ அப்படி இருக்க முடியும்னு ஒரு ஹைபோதேசிஸ் இருக்கு. அதுக்கு இன்னும் வந்து சயின்டிபிக் ஃபீல்ட்ல அதுக்கான இன்வென்ஷன்ஸ், ஆமா இது இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் ஒயிட் ஹோல் பத்தின ஐடியாஸ், அதுக்கான தியரிஸ் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ இனிமே அதை வந்து தேல் பி ஒர்க்கிங் ஆன் தட். அந்த அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க தெரிஞ்சு இப்போ பிளாக் ஹோல் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இன்கேஸ் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுச்சுன்னா நம்ம ஒயிட் ஹோலை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க எல்லாம் பெரிய சயின்டிஸ்டா வந்து அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் Recording in progress. இருக்கீங்க? Next question. Good morning, ma'am. Good morning. So I recently read about the idea that space-time could be emergent. If this idea proves to be true, would it change the way we design spacecraft or understand gravity for future deep space missions, ma'am? Last question. I need more clarity on your question. I ask question. Anna, already asked the question. I need more clarity. What's your question actually? So recently I have read about the idea that space-time could be emergent, ma'am. If this idea proves to be true, emergent, would it change the way how we design spacecraft or understand gravity for future deep space missions, ma'am? Okay. What it meant means actually is like emergent. What do you mean by the word emergent? What you are intending to tell about the emergent space-time? Non-fundamental, ma'am. Non-fundamental. Oh, means what? Non-fundamental, ma'am. No, I need more better clarity about your statement and the question. So emergent means something that appears or develops from simpler things, right, ma'am? Okay. Means what you are telling is that space-time can be made with, means can be created, right? Is that way? It is that intention that you are what you are using that word emergent? Yes, ma'am. If space turns to be emergent. Turns out to be emergent. So it is an imaginary condition. Okay. If it turns true. Okay. Could that change how we model gravity or spacecraft for future deep space missions, ma'am? Okay. If we can create space and time, right? Can we can we make an easier way to maneuver in space, right? That is what I mean. For gravity, we can use that. Is that the question? That what you are? Yes. Yeah. Actually,
gravity, one thing is, this question is hypothetical. Means it is already existing. We cannot create space and time. No. When you go deep in understanding the relativity concepts, then you can identify what we see in Earth as space and time is just opposite there, right? Space in quantum mechanics or modern physics says that time is always existing and space can be bendable. So this is a concept that what advanced physics says. So what we see here in Earth is not true in space. And that is one point. And the other thing is, like, we cannot create, as of now, with our scientific knowledge, we cannot create space or time. And as you said, if it is happening, like the earlier question, a boy asked about the white hole, and if it is happening, then if we have the technology to condition or to use that still happening of creating some matter or something like that, I mean, we can use that gravity, then there may be a possibility, but actually it cannot be done because the matter is created in all the star formations, the supernova explosions everywhere. No matter has been created, but we cannot use it because it is uncontrolled. We don't have the technology to use those uncontrolled phenomena that is happening in the space, right? So we have to create the artificial environment. So I don't think this may be a fantasy question like your sci-fi movies can give, but as of now, it may be like an impossibility. But if you, like the young kids, can create all this, they can feel like the superconductivity and some phenomena that is happening in the Earth are like, nor it is out of the thinking, or we can say like out of the natural laws that is existing in Earth. We are creating so many things like nuclear fusion. We are trying to create in Earth, and particle accelerator, everything. So like that, if a conditioned environment, if you can create this kind of, what is your question? No, the space time. If it can be emerged, then we can use that. But gravity doesn't directly related to space and time, but it's on Mars. So matter, if that has been created, and if we can use the gravity of the Mars that has been created by the technology, that what you can see, like if it is possible, then can we? So that question can be answered only in that way, if you can use that. But creating that condition is more like complex, or like what I can say, it is higher, means the cost wise and the technology needed for it is far more than what is having with human society is now. So if that can be created, more easy ways to create the gravitational pull, like how we are creating the microgravities or zero gravity environment in Earth. So that technology can be far more suitable to use that in more deeper missions in space. I think I have answered you. I don't know whether I have satisfied your question. Thank you, ma'am. Okay. So then, Samiha, hand raise yaro panna vena. You have your own questions in the slide. Just naanga next போகும்போது you can ask a question. Samiha, just உங்களுடைய question கேளுங்க. Yes, Samiha, கேளுங்க உங்க question. Which plant in our solar system could actually float if you found a both big enough to hold it? Question எனக்கு clear இல்ல. கொஞ்சம் clear-ஆ பொறுமையா படிங்க, பொறுமையா slow. So நான் between-ல சொன்னேன் இல்லையா? Show the question that has been asked. So it is some other question that is there. So நான் first சொன்னேன் இல்லைங்களா? Okay, question நீங்க Which plant in our solar system could actually float if you found a both big enough to hold it? Okay, எனக்கு அந்த கொஸ்டினை மட்டும் டைப் பண்ணி அனுப்புங்க சமீரா, நான் படிக்கிறேன். ஆக்சுவலி பிட்வீன்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்டுக்கு சயின்ஸோட நாலேஜுக்கு அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படக்கூடிய இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில் அப்படின்னா
ஸ்பீக்கிங். ஸோ அப்பதான் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டோ அல்லது கொஸ்டினையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும் ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க. உங்களுடைய கொஸ்டின் டைப் பண்ணி கொடுங்க சமீகா. ரைட், சாட்ல போடுறீங்களா அல்லது வாட்ஸ்அப் குரூப் சாட்ல எதுவும் உள்ள போடுங்க, நான் படிக்கிறேன். ஓகே, நாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் போயிட்டு வரோம். இல்லையா? இல்ல, அவங்க கொஸ்டின் இருக்கு, அவங்க ரொம்ப எமர்ஜென்சியா கேட்டதுனால நான் அலோவ் பண்ணேன். ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை சமீகா, உங்களுடைய கொஸ்டினும் வரும், தென் உங்களுடைய கொஸ்டின் எனக்கு டைப் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டும் அனுப்புங்க. நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதை படிக்கிறேன். சரியா? ஓகே ஓகே, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஹானா பர்வீன். அவைலபிளா இருக்கீங்களா ஃபர்ஹானா? லோவர் ஹேண்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே. ஃபர்ஹானா பர்வீன், கேளுங்கம்மா, உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க. நீங்க வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த இதுல உங்களுக்கு வந்து சேலஞ்சஸான இருக்கும், அதாவது நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வந்திருக்கும். அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க? ஓகே, என்னோட ரிசர்ச் ஒரு ஒரு அவ்வளோ பெரிய சீரியஸான ரிசர்ச்ன்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் ஃபார் சோ லாங். இப்போ எல்லாமே ரிசர்ச்னா முதல் விஷயம் என்னன்னா சூசிங் எ ப்ராப்ளம் டு சால்வ். அப்ப எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிரச்சனையை தான் எடுத்துக்கணும். வாட் எவர் வெதர் இட் இஸ் இன் எனி அதர் ஃபீல்ட், எந்த ஃபீல்டு எடுத்தா கூட ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு முக்கியமானது என்னன்னா வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் டு சால்வ். அப்போ எடுக்கும் போதே ஒரு பிரச்சனை, அதுக்கான தீர்வு தான் பார்ப்போம் இல்லையா? அப்போ எங்களுக்கு நாங்க பிஹெச்டி பண்ணும் போது எங்க கைடு எங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, ரிசர்ச் இஸ் நாட் ஃபைண்டிங் அண்ட் கிரேட் இனோவேஷன், it is learning how to solve a problem and how to solve the struggles while solving the problem. எல்லா பிரச்சனையும் தீர்க்கிறது எப்படி, அதை ஓவர் கம் பண்ணி how to solve the research. அதுதான் நம்ம ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ஒன்று வச்சிருப்போம், அதை செய்யும் போது நிறைய தடை வந்ததுன்னா அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது, அதுதான் முதல்ல கத்துக்கிறோம். ஸோ we are learning how to do research, how to solve the challenges while doing that ரிசர்ச். அதுதான் நாங்க கத்துக்கிட்டோம். ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்டிமைசேஷனுக்கு 1.25 வருஷம் ஆனிச்சு முதல்ல. அப்போ 1.25 வருஷம் வரைக்கும் என்ன கிடைக்காதுன்னா ஒண்ணுமே கிடைக்காது. தேர் ஒன்ட் பி எனி ரிசல்ட். இப்ப நம்ம நீங்க செஞ்ச உடனே இப்படி டச் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இன்டர்நெட்ல இருந்து வரலன்னா கூட உங்களுக்கு போர் அடிக்குது இல்ல, எவ்வளவு நேரம் இது சுத்துது அப்படின்னு. ஆனா நாங்க பண்ணும் போது எனக்கு 1.25 வருஷம் என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கு தேவைப்பட்டது. அப்போ நானோ மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ நாங்க என்ன பண்ணோம்னா we had to work again and again. அப்போ முக்கியமானது என்னது, பெர்சிஸ்டன்ஸ். அப்புறம் வித்தவுட் லூசிங் த ஹார்ட். நம்ம வந்து இது என்ன வரவே வராது போலன்னு விட்டுட்டு போக கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா, இல்ல ரிசர்ச்னாலும் இல்ல லைஃப்னாலும் என்னது முக்கியமானது, நம்ம திருப்பி திருப்பி முயற்சி செய்யறது. அப்போ அதோட என்ன பிரச்சனை, பிரச்சனையோட ரூட் காஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, அதை சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணோம்னா we can just cut, அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். சரியா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ரிசர்ச்ல ரொம்ப முக்கியமானது, நான் 2 இடத்துல கொஞ்சம் எனக்கு அது டஃபா இருந்தது. ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்டிமைசேஷன், ரெண்டாவது எஃபிஷியன்சி மேக்கிங் வைல் டூயிங் அனதர் ஸ்ட்ரக்சர். முதல்ல நான் நானோ மெட்டீரியல் ஹேனோடு பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு சோலார் செல் செஞ்சேன். சோலார் செல் செய்யும் போது எனக்கு என்ன இருந்ததுன்னா, அதோட எஃபிஷியன்சி ஆப்டிமைஸ் பண்றதுல நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது. அண்ட் தென் கெட்டிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது. ஸோ அதர் தேன் தட் நாங்க பண்ணும் போது we had to work more to solve the issue. அவ்வளவுதான். அப்போ மத்த எல்லா பிரச்சனையுமே இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிற ரிசர்ச்லயும் we have to find, we have to search, we have to work on that more and more to resolve. அவ்வளவுதான். அப்போ சேலஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் முக்கியமான சேலஞ்ச். என்னன்னா நாம நம்மள நல்லா வச்சுக்க தெரிஞ்சதுன்னா, ஃபெட்டப் ஆகாம இது கிடைக்கல அப்படின்னு நம்ம வந்து இது இனிமே செய்ய முடியாது போல அப்படின்னும், இது தெரியாது அப்படின்னு விட்டுட்டு போறதோ, அதுதான் பெரிய சேலஞ்ச். அப்போ நம்ம ஒருத்தரும் அவங்கவுங்களோட பர்சனாலிட்டிய விடாம செய்யறதுக்கு, ஃபெட்டப் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு, பாசிட்டிவா இருக்கிறதுக்கு, அதெல்லாம் நம்ம நம்மளை தயார் பண்ணிக்கிட்டோம்னா we can solve all the problem even in life, also in research. Thank you. So the next one, Sarah. Are you available, Sarah? Sarah? Okay, like Sarah would a question on the, can human adapt biologically to live in a
low gravity over thousands of years. Over thousands of years னு போட்டிருக்காங்க. So if that is the question, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் முக்கியமா சொல்லணும். What is it that all the living beings that evolved, emerged in Earth, no, it happened. It emerged from the nature only in gravity, right? So gravity இருக்கிற இடத்துல இருந்து தான் அவங்க எல்லாம் வளர்ந்துவாங்க அப்படின்னா that is essential. And then இப்போ ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் எல்லாம் தான் அவங்க வந்து நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமா நம்ம பாக்குறது என்னன்னா கிராவிட்டி இல்லாத இடத்துல இருக்கிறவங்க ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் மட்டும்தான். அப்போ அவங்களுக்கே வந்து லாங்கர் டியூரேஷன்ஸ் ஒரு 5 years 6 years 10 years அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா that disturbs their physical health a lot. இப்போ முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் வந்தது இல்லையா, செடி வளர்க்க முடியுமா, அது எல்லாத்துலயும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுமா அப்படிலாம் இருந்தது இல்லையா. அப்ப நம்ம உடம்புல நடக்கிற ஆல் த பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, மெட்டபாலிசம், எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன்லி இன் எர்த் என்விரான்மெண்ட், ரைட்? வித் கிராவிட்டி, சன்லைட், வித் அட்மாஸ்பியர். இப்போ இங்க இருக்கிற எர்த் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். அதை தாண்டி ஸ்பெசிபிக்கலி டிசைன்டு கண்டிஷன்ஸ் ட்ரெயின் அப் ஆகி தான் வந்து ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பேஸ் போறாங்க. அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளால இப்ப இருக்கிற பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்க்கு இருக்க முடியாது. ஆனா எவல்யூஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன்லி வித் சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட். இன் கேஸ் இஃப் தட் கேன் சஸ்டைன் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் இட் கேன் ரீப்ரொடியூஸ் இன் தட் ஃபீல்ட், and if the modification like evolutionary modifications are happening to adapt in the microgravity conditions, then there is a possibility. We cannot like definitely say it will die or we cannot sustain. And at the same time, we cannot easily say like, yes, we can sustain, because the biological activity has to be like, if it is getting modified over a period of time for thousands of years, then if it can sustain, then it can sustain. So that is the answer I can give you, because all the biology, that is happening inside all the living beings, even plants and animals, it is happening only in the existing surroundings and environment. So if it can sustain for the modifying thing, no, then it can sustain for some time. And if it is continuously like reproducing and the other generation is coming, and if all the generations or the progenies can sustain in this controlled environment, and what you say like microgravity, then there is a possibility. So I think I have answered. Students, yeah. Noha is in. Good morning, ma'am. Good morning. We started from Monday. So my question is, how can science help solve climate change in future? Science எல்லாம் climate change எல்லாம் futureல change பண்றதுக்கு help பண்ணுமாங்கிறத விட நீங்க எல்லாம் பண்ண முடியும். So that's a word I can say, like actually naturally the climatic change is happening. In the geological scale, the climatic changes are happening. Actually, what we see now is a human induced the interventions that humans made on the nature. So that is the thing which is making the drastic change in environment which we cannot sustain. If there is a natural phenomena which is creating the change in conditions, like in the earlier Earth, actually oxygen is not like the life breath of the organisms. In those times, carbon dioxide was the one which is like our oxygen, and the cyanobacteria, the bloom of cyanobacteria and so many other organisms which made the situation in the converse, like how we are breathing with oxygen and they're exhaling carbon dioxide. So the same way, the climate can be modified because of the natural or geological situations, space conditions, and what we can say like the human or biological things. So all the changes which we can sustain, no, that will be that we cannot say like it is a disaster about the ecological situation that is existing around. So we can say like it's more than technology. We have to be like why this environmental damage has happened, and we have to reduce it. Technologies, people are working with more means to reverse the problems. What we can say like in locally.
right? Micro bioremediation and pollution control. So all these things are happening locally in a micro environmental level. In the global scale, we cannot make it as we cannot work on that scale. Global scale humans, as of now, they cannot be working. So it is happening only in the micro scale. So what is the easiest way to solve is reducing the pollution, reducing consumption, and reducing the resource depletion and wastage of resources. So we can say like all the developmental, most or 99% of the developmental activities of the human race is happening by resource depletion, and it is happening because of the, we can say like greediness. So it is the science and technology is not only used just for getting the knowledge or comfort. Other than that, is for more is used for earning money, making more affluent. So only because of that, we are using more resources. So that makes the climate change drastic and what we can say like it's very sudden. So if you want to reduce, we have to be like, people have to be like aware about all this, and we have to reduce the consumption and the manufacturing, artificial synthesis, everything. So that way is very much uh, useful, and it can give an appreciable change in the climatic condition, global condition. Locally, we can make corrections that what scientific field are doing now in cleaning up the oceans, in bioremediation or pollution control, in air pollution, land pollution, whatever. But we cannot suddenly make a global change with technology because there is no shortcut for like remediation that what we have made for the nature. So that is the answer I can give you. Thank you, ma'am. Then the SAS 38, I think you are available. Good morning, miss. Hello. சொல்லுங்கம்மா உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க. Good morning, miss. Good morning. Good morning. If black holes are really dense and suck everything in, and how come we can see pictures of them, like if they are black and don't let light escape, shouldn't they just look like a tiny black dot or something? No, you can easily see the videos or visuals of the black hole that has been mostly like simulated things, and you can see the optical videos too. But in that you can see what is that called? End horizon. Yeah. Wait, you can see a white background or white corona-like thing around the black hole, right? Event horizon. That is the word we can say like it is the edge of the black hole where all the things are getting consumed by the black hole. So if this is black hole, then the area which is surrounds is having the luminescence of that matter that is going in, right? Like the things which are spreaded around the black hole, no, that will be luminous because of the light that is falling on that. And because of that outer corona, we can see the black hole in the, right? So that is the visual you can see when you see in internet about black holes. So only with that we are identifying. The other thing, initially the black hole was identified only because of the light that has been magically disappeared when looked into the space by the astronauts. So when light is coming to a certain point, and if they are observing that, there is a sudden disappearance. Only with that they have identified the black hole, and then on more research and more workout on finding out if there existence of a black hole, then they have identified the event horizon. Then with that event horizon edge, we can identify the black hole, existence of black hole. So நான் சொன்னது உனக்கு புரிஞ்சுதான்னு தெரியல, because I want the clarity important than anything else. புரிஞ்சுதா? So is it யாரு like a question small கேட்டாங்க? dot or it's actually enlarged?
small dot ன்னு சொல்ல முடியாது, means we cannot decide the size, but if whatever that has been sent inside the thing will be like, it will be vanished with the intense gravity. So it is not a fine tiny dot, it is an area where everything can be consumed. So there it disappears. So we are saying that it is like a point with intense gravity. So it is not a single point. Thank you, ma'am. Okay. Then Sana Razvi. Good morning, sir. கேளுங்கம்மா. Good morning. Yeah, I actually had read somewhere that we can't anything because of that. Like that electrons revolving in itself, so the like charges repel. But there's a proton in an atom as well, which can attract the electrons. So it can't be like we can't be able to touch things. So I have seen your question, but it is not so clear. Can you give it in some other way? You can elaborate your question. If I would elaborate, then electrons would repel, which are in the shells of the atoms. We have protons in the nucleus, which are positive charges, which can attract the negative charges, i.e. electrons. Okay. So it won't be like we won't be able to touch things. Can you அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, so like இப்ப நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை டச் பண்றேன் அப்படின்னா, நான் ரியலா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை டச் பண்ணல, இது ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் லெவல் ஆஃப் டச்சிங்ல தானே இருக்கு. ஐ திங்க் சனா இதுதான் உங்களுடைய क्वेश्चना? என்னோட கம்பைலேஷன் சரியா சனா? நம்ம நிஜமா தொடறமா இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்களா? அவங்க நம்ம தொடல அப்படின்னு சொல்றாங்களா? தமிழ் தெரியும்னா தமிழ்ல சொல்றியாமா உன்னோட क्वेश्चन? நான் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்குவேன். I'm not good speaking Tamil. So okay Sana. Okay, you can elaborate it. Okay, what your question is, actually we are not originally touching objects or things. We are only touching the atomic level. That's the question. I mean how we can't touch the objects. There's a proton in the atom as well, which might be attracting the electrons of the other atom. Okay. அதாவது நம்மளோட செல்ஸ்ல அட்டம்ஸ்ல வந்துட்டு எலக்ட்ரான்ஸ், புரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? நான் இப்போ ஒரு நோட்டையோ ஒரு புக்கையோ போய் புடிச்சு தூக்குறேன் அப்படின்னா, if I lift something objectனா அதுலயுமே புரோட்டான் எலக்ட்ரான் இது ரெண்டுமே அட்ராக்ட் அண்ட் ரிப்பல் பண்ணும்ல. அப்ப எப்படி என்னால ஒரு பொருளை வந்துட்டு டச் பண்ண முடியுது? Oh, is that the question? Do you understand Tamil? Is that Shana Razi? No, is that the question? If the electrons can repel other electrons, then how we can touch the things? Is that the question? I mean that if like we can how can we not touch the other things when there's a proton also which are attracting the electrons? Okay, protons attract electrons. Okay, right. The proton is the positive charge. It will attract the negative charge. Yes. So it can also attract the negative charges, I mean the electrons of the other atoms. So we can touch things in that manner. Yeah, actually protons attract electrons. Okay, that is understandable, and it is attracting other atoms which is having electrons. If that is happening, then how can we touch some object? How we can touch some object? Is that the question? Yeah. So what is the means? It is attracting and it is repelling. Okay, if one electron is there, the other it is repelling the other electron. Then how come? What is actually how touching the object? Where it comes? The repulsion and attraction's influence on touching the object. Where it comes? What actually? Actually, it is interesting. You are having some questions in your mind. I am trying to answer you. Shall I use some pen or pencil to sure. Yeah, sure.
It's very interesting. So you can use anything to convey me the question. Okay, in the meantime, we like to call a student from Nanda school. Actually, என்னன்னா அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து மொத்தமா 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கன்ஃபார்மா நமக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது. So ஆக்சுவலா அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து this, let's say, ஜஸ்ட் மினிட். ஆக்சுவலா அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து 100 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தாங்க. if these are two points, ஓகே சனா ஜஸ்ட் மினிட் ப்ளீஸ். and இருங்க அவ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நீங்க ஸ்கிரீன் அவளோட ஸ்கிரீனை மட்டும் இது பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ஸ்பாட்லைட் பண்றேன். ஓகே, இப்போ தெரியுதுங்களா? ஸ்பாட்லைட் பண்ணாலும் நீங்க இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதை கட் பண்ணீங்கன்னா தான் அவளோடது நல்லா தெரியும். ஒரு நிமிஷம் அது நான் ஷேர் பண்றது. இப்போ வந்து எஸ் ஓகே சனா கேளுங்க. இல்ல சனா இருக்காங்களே. ஓகே, டிஸ்கன்டினியூ ஆச்சா? ஓகே, அவங்க எழுதிட்டு எஸ் the yes, you are all electrons, able, and this is another atom. Just a second. Now spotlight put. These are the protons. So these protons can attract the electrons of these two atoms. Electrons, right? These two protons can attract these two electrons. So it cannot be like we aren't able to touch the objects. Hello? Yes, yeah, yes. What you're explaining, I can understand. Touching comes the attraction or repulsion of electrons by the protons come. So there is no clarity. In that part, I don't have the clarity. You mean should I explain it even further? Yeah, sure. Am I down? Sana, actually, you can do one thing. You just make a drawing or Sana, are you? If the okay, are you? Yeah, you are audible, sir. Okay, Sana. You just what to do? You just make a paper and explain your question in the pictorial format or a diagram. You just wait. We will take another 2 participants and we will come back to you. Okay. Yeah. Okay, Sana. It will be okay. I think so. Okay. Then we have to take a participant from Nanda Central School. Actually, நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து டோட்டலா 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் பண்ணாங்க. அது 100 of them are available in Zoom. ஸோ அவங்க இன்ஸ்டியூட்ல வந்துட்டு டேரக்டா லைவ் கொடுத்து அங்க இருக்காங்க. அவங்களுடைய கடைசி கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ பைபாஸ் பண்ணி நம்ம அவங்கள மட்டும் அலோவ் பண்றோம். those who want to leave the school. That's why. கேளுங்கம்மா. Does their diamond rain occur in the outer layer of the Uranus? Diamond rain. Yeah. I don't know from where all of you are getting these kind of questions, more deeper questions. I really appreciate. Yes. It is we can say like it is concentric spheres. Okay, the outer sphere is a dense ice sphere, and then the inner there is a layer of diamonds, and then the innermost core where you can see like water becomes as it is very far away from the sun, it is if all the water is getting frozen, so we can see the ice sphere, outer sphere. Okay, and one more thing is that the intense pressure because of the outer ice sphere, and it's like it is so dense, right? When we compare with our atmosphere, it is air.
So even that gives some pressure. We can call it as 1 atmosphere here on the surface of the Earth. In the same way, on the surface of Uranus, we don't have any atmosphere like gaseous atmosphere. The atmosphere is a dense ice pack. So it gives intense pressure. And because of the pressure, the temperature between the layer, the core and the ice layer, there is an intense pressure and temperature. It is more than 7,000 degrees and maybe like, actually I took the data even. Like, pressure is very, very high where a diamond can form, because in the carbon atoms or all the hydrogen is getting excluded. It is like a carbon, and the carbon, the strongest form of carbon allotrope is diamond. So there is a possibility for diamond formation there. So it was a research paper that has been given in 1981. No, there is a possibility. And then in 2024 somewhere, it has been like more intense research has been done. So the condition that is existing on the Uranus surface between the ice sphere and the innermost core, there is an intense heat and highest pressure. So that is the condition for the formation of diamonds. So because of the heaviness of the diamond, it can come down like a rainfall, and it can be like collected over the surface of the Uranus. So this is a mechanism of getting the diamond ring around the Uranus surface. So I think I have answered your question. Yes, ma'am. You can see, the visuals are even the simulated videos in the internet, so you can get it. So the mechanism. Stand near him. Okay. Very nice question. So we'd like to thank the entire management of Nanda Central School for making this occasion to make more beautiful. So thanks for the participation. So then we go to the next question. Thank you, sir. Thank you. Then we go to the next question, which is Ahad Ahmad. Ahad Ahmad, SCH 35. Available? இருக்கீங்களா? SCH 35. Ahmad. உங்க கொஸ்டின் கேளுங்கம்மா. Rest of the students ஒரு 16 questions இருக்கு. Just wait பண்ணுங்க. Yes, உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க. மேம் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்புறம் லூனார் எக்லிப்ஸ் எப்படி மேம் இது கிரியேட் ஆகுது, ஏன்னா அது கிரியேட் ஆகுது? சோலார் எக்லிப்ஸ், லூனார் எக்லிப்ஸா? ஓகே. ஸோ எக்லிப்ஸ் வந்து எனக்கு ஈஸியா புரியணும் அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு நிழல் தான், தெரியுமா? ஷேடோ ஆஃப் ஒன் பிளானட் ஃபாலிங் ஆன் அனதர் பிளானட். இப்போ இங்க உனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோயேன். இங்க வந்து ஒரு லைட் இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு பால் வச்சிருக்கேன், இந்த இடத்துல இன்னொரு பால் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. இல்லைன்னா இங்க ஒரு ஆரஞ்சு இருக்கு, இங்க ஒரு பால் இருக்கு. இந்த லைட் வந்து இந்த நடுவுல வந்து ஒரு பெரிய ஆரஞ்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், இந்த பக்கத்துல ஒரு சின்ன பால் வச்சிருக்கேன்னா இந்த ஆரஞ்சோட ஷேடோ தான் இதுல விழும் இல்லையா? இருட்டாயிடும் இல்லையா? இல்லையா? சோ அப்போ வந்து பர்மனண்டா நமக்கு ராத்திரி வருது அப்படின்னா நம்ம நிழல் நம்ம சூரியன் பக்கம் போயிடுது, நம்ம பூமி இந்த பக்கத்துல இருக்கு. ஸோ இந்த பேக் சைடு இருக்கிறதுனால நமக்கு நிழலா இருக்கு. இன்கேஸ் இப்போ இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி எல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு சூரியனுக்கும் பூமிக்கு நடுவுல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சந்திரன் வந்துடுச்சுன்னா, இல்ல நிலாவுக்கும் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல சூரியன் வந்துடுச்சுன்னா, ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு அமாவாசை பௌர்ணமி நடக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரியே இந்த எக்லிப்ஸ் நடக்கும்போது என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஷேடோ அது என்னன்னா வேகமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இங்கதான் இதுதான் லைட், அதாவது சூரியன், இந்த இடத்துல இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பூமி இருக்கு. சோ நடுவுல வரும்போது என்ன ஆகும், அதோட ஷேடோ நம்ம பூமியில விழும், நிழல் விழும். இன்கேஸ் அது நகர்ந்துடுச்சு அப்படின்னா ஷேடோ மறைஞ்சிரும். இப்ப நம்ம லூனார் எக்லிப்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, சூரியன் இப்படி இந்த பக்கத்துல இருக்கு, இந்த இடத்துல நிலா வந்து வேகமா மூவ் ஆகுது, நம்ம பூமி இங்க இருக்குன்னா நிலா மூவ் ஆகுற நேரத்துல நமக்கு என்ன தெரியும், அந்த டைமண்ட் ரிங் தெரிஞ்சு எக்லிப்ஸ் தெரியும். அது வரைக்கும்
பர்மனண்டா இருக்காது. இப்படி மூவ் ஆயிடும். ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான், ஒரு 1 hour 2 hours இல்ல ரொம்ப கம்மியா நம்ம எந்த பூமியில எந்த பகுதியில இருக்கோமோ அங்க இருந்து. அப்ப எக்லிப்ஸ் நடக்கும்போது கொஞ்சோண்டு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இப்ப ரவுண்டா இருக்கு என்னோட கை சைஸ்க்கு. சோ இவ்வளவு ஃபுல்லா மறைச்சிச்சுன்னா பிளாக்கா இருக்கும். கொஞ்சம் தான் மறைக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும்? இப்படியே மறைஞ்சு நகர்ந்துரும் இல்லையா? அப்ப நகரும் போது பின்னாடி இருக்கிற சூரியன் அதோட லைட் நமக்கு தெரியும். இப்படிதான் நமக்கு லூனார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும். இதே சோலார் எக்லிப்ஸ்னா அப்படி மாறிடும். இது நடுவுல வந்துடும். சூரியன் நடுவுல சூரியன் பெருசா இருக்கு இல்லையா, நடுவுல நிலா வருது. பகல் நேரத்துலதான் நம்ம சோலார் எக்லிப்ஸ் பார்க்க முடியும். அப்ப நிலா இப்படி வந்துச்சுன்னா சூரியனை மறைச்சிரும். அப்ப நமக்கு வெளிச்சம் தெரிய முடியாது, நிறைய இருட்டாயிடும். பகல்ல கொஞ்சம் அப்படியே வந்துட்டு போயிடும். ஆனா சூரியன் ரொம்ப பெருசா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது ரொம்ப நிலா ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கு, சூரியன் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. அதனால நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும்போது என்ன ஆகும், நம்ம இப்படி பார்ப்போம்ல, இப்படி வச்சு தூரத்துல ஒரு பெரிய பில்டிங்கை நம்ம கையை கிட்டக்க வச்சு அந்த பில்டிங்கோட சைஸை நம்ம பார்க்க முடியும். தூரம் போக போக அது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி. அப்ப நிலா சின்னதா இருந்தாலும் பெரிய சூரியனை மறைக்க முடியும். பிகாஸ் நிலா ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கு, சூரியன் ரொம்ப தூரமா இருக்கு. சோ இக்லிப்ஸ் நடக்குது. உனக்கு புரிஞ்சுதா? ஓகே மேம். மேம் அடுத்து அந்த மீட்டியர்ஸ்லாம் ஏன் எர்த்ல விழுக மாட்டேங்குது? 3 அதர் பிளானட்ஸ்ல விழுகுற மாதிரி. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கொஸ்டின்மா, இன்னும் 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஓகே, கேட்டுட்டீங்க, மேடம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் வில் பி ஃபைல் கடைசியில. ஓகே, நம்ம பூமியில நிறைய மீட்டியர்லாம் விழுது, ஏற்கனவே விழுந்திருக்கு. இது என்னன்னா இப்போதைக்கு ரீசெண்டா ரொம்ப ரொம்ப பெருசா விழல. பெருசா விழுந்ததெல்லாம் பெரிய கிரேட்டார்னு பேரு, கிரேட்டார் லேக்குன்னு சொல்லுவோம். பெரிய ஏரி அளவுக்கு, ஒரு பெரிய ஊர் அளவுக்கு கூட விழுந்திருக்க முடியும். ஆரம்ப காலத்துல பூமி தொடங்கின போது நிறைய விழுந்தது, இப்பவும் விழுது. இப்ப விழும்போது என்னன்னா ரொம்ப பெருசா விழுறதுல, பெருசா விழுறது என்னது, வரும்போது அட்மாஸ்பியர்ல அதோட ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல, அப்படி வேகமா விழும்போது சூடாயிடும் இல்லையா? ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம கையை இப்படி தேய்ச்சோம்னா நமக்கு சூடாகிற மாதிரி, அது வேகமா விழறதுனா ரொம்ப சூடாயிடும், பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இவ்வளவு தூரத்துக்கு வரத்துக்குள்ள எல்லாம் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுது. பார்த்தேன்னா நம்ம எரி நட்சத்திரம் நீங்க பாப்பீங்க இல்லையா, அது பாத்திருக்கீங்களா? வானத்துல இருந்து நட்சத்திரம் விழும். நீங்க லைட்ல இருந்தா தெரியாது, லைட்ல ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்தா நைட் நட்சத்திரம் விழறது தெரியும். அதெல்லாம் மீட்டியார் தான். அப்ப அந்த மீட்டியார் எல்லாம் இப்போ விழுந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம பூமி கிட்ட வர்றதுக்குள்ள இது என்ன ஆயிடும், எல்லாமே ஆஷ் ஆயிடும், சாம்பலா போயிடும். அது ரொம்ப தெரியல. அதை தாண்டி ரொம்ப பெருசா வருது, பூமியோட சர்ஃபேஸ் கிட்ட வர வரைக்கும் அது எரிஞ்சு முடிக்கல அப்படின்னா கீழே பாறையாட்டம் விழவும் முடியும். இப்பவும் பூமியில விழுது. ஆனா நிறைய என்னன்னா அந்த போலார் ரீஜன் சைட்ல விழுறதுக்கு வாய்ப்பு. ஏன்னா கிராவிட்டியோட எர்த்தோட கிராவிட்டி அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டால மோஸ்ட் ப்ராபபிலி அது போலார் ரீஜன் சைடு, எக்ஸாக்டா போலார் ரீஜன்ல இல்ல, அதை சுத்தி இருக்கிறப்ப சைபீரியால அந்த மாதிரி பகுதியில எல்லாம் நிறைய விழ முடியும். ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பவும் விழும், ஆனா சின்னதா. ஆனா வரத்துக்குள்ள எரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நம்ம கீழே பூமியில பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். தென் அர்ஷியா ஃபாத்திமா. ஸோ வி ஹேவ் வெரி ஷார்ட் டைம், ஒரு 1 o'clock 1:15 கூட கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுடைய கொஸ்டினை ரொம்ப சிம்பிளா கீப் பண்ணுங்க. த ஆன்சர் வில் ஆல்சோ பி சிம்பிள். அர்ஷியா ஃபாத்திமா, Sana Model School, are you available? Yes. Okay, hello, ma'am. You can ask your question. So, ma'am, I'm actually interested in theoretical space research, like about black holes, quantum mechanics, and dark matter and all. So, I want to know which area of this theoretical space research has the biggest unanswered question that youngsters like me can explore in early college. உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. செல்வா மேம், இல்ல நீங்க பேசுறது கேட்கல. உங்களோட ஆடியோ டிவைஸ் செக் பண்ணுங்களேன். இப்போ ஓகே, பேசுங்க. இல்ல கேட்கல. கேக்குதா? Yes, ma'am. Oh, question again, please. Asha, question. What, ma'am? Could you please repeat the question, Asha? Another time. Yeah, so, ma'am, I'm interested in theoretical space research, like research about black holes, dark matter, and
and quantum mechanics and so on. So I want to know like which area of this space research, like theoretical space research, has the biggest unanswered question that young researchers can explore in early. Actually, we cannot say like one single question in that because there is a wider scope in theoretical research. Because in every research, we are getting advanced things which is already existing or finding out the new innovations. So we cannot exactly pinpoint this is the area where you can find more challenging unanswered questions in theoretical physics. You have to be like focused on which area you are interested in. When you go for higher studies and when you start your research career, then you can easily roam around the research areas which is very intensely researched in recent days. Then you can identify the problem and in those areas you can work. One important thing I want to tell all of you is that one single invention which makes a great change in scientific field, that is normally happening in two times. One is the earlier research period, means 100 years back, because in those times there is no great innovative ideas came about. So it was all evolving in those times. So it is a great invention. And then recently, in recent times, what is we can say like it is challenging or like it is more innovative or a breakthrough is that if you are finding a new technology, right? So if it is if its application is more for consumers or on technology upgradation, so there you can see like a pinpoint a great challenge with which you can focus on and get like limelight in the scientific field. So all the other researchers, millions of researchers are working now in present day world. So they are just upgrading the already existing field or finding a bit more new advantages or inventions on those areas. So we cannot exactly pinpoint this is the area which is unexplored already. So this may be a great challenge you can work on. So I think I have answered you. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So coming to the next one, I think Bari, are you available? இருக்கீங்களா? Yes, sir. Okay. உங்களுடைய கொஸ்டின் கேளுங்க பாரு. விண்கலின் செயல்பாடுகளில் ஏயின் பங்கு என்ன சார்? ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா மேடம், அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ரிசர்ச் பண்றதுல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறது அவருடைய கொஸ்டின். ஓகேவா பாரி? கரெக்டா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே. உங்க ஆடியோ கேட்கல மேடம். Okay, is it audible now? Yeah. Bari கேக்குதா? Already there is a question on AI in technology development, like in space technology. It was with Dr. Abdul Hakim. But actually, AI, you have to understand what AI is. Actually, it is making human thinking or machine working on solving the issues in a faster way. It cannot replace any methodology which is helping in working out with. Okay. தமிழ்ல கேக்குறேன். தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. தமிழ்ல ஏஐ வந்து நம்ம செய்யற ஒண்ணு அது மெஷின் யூஸ் பண்ணுச்சுன்னா சீக்கிரமா திங்க் பண்றதுக்கு, இல்லைன்னா சீக்கிரமா ஒரு கணக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனா அது என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு டெக்னாலஜியை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க உங்களோட இன்டர்நெட் இல்ல யூடியூப் யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சீக்கிரமா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் ஏஐ செயல்பட முடியுமே தவிர மீட்டியார் இட் இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனிங். இட் இஸ் அ நேச்சுரல், அது வந்து இயற்கையா நடக்கிற ஒரு விஷயம். அப்போ ஒரு விண்கல் போறது இல்லைங்க நம்ம மீட்டியாரைட்ஸ் மாதிரி நம்ம பூமியில வந்து விழறது, இதெல்லாம் நம்மளா ஒன்றும் டிசைன் பண்ண முடியாது. மனுஷன் ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்றோம், நம்ம மேல அனுப்புறோம், அப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் வாக் பண்றோம், இதெல்லாம் நம்ம பண்றது சரியா. அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம். நாமினாவுக்கு அது தானாவே நடக்குது. இன்னைக்கு சூரியன் ரொம்ப வெயில் அடிக்குது இல்ல வந்து மழை பெய்யுது, அதை நம்ம மாத்த முடியாது இல்லையா. அந்த மாதிரி தான் நீங்க என்ன
மீட்டியாரு செய்யற வேலையெல்லாம் அது இயற்கையா நடக்கிறது. அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்ப ஏஐங்கிறது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், நீ ஏதோ ஒண்ணு தேடுற, இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யற அப்படின்னா, நீ ரொம்ப நேரம் உட்காந்து படிச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது என்ன பண்ணுது, உடனே தேடி கண்டுபிடிச்சு உனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது. இப்போ ஒரு மெஷின்ல வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனேபிள்டு மெஷின் அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய கணக்கு, ஒரு 4 வருஷம் போட வேண்டிய ஒரு கணக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன். அந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் ரிசர்ச்ல டெக்னாலஜில யூஸ்ல இருக்கு. ஒரு கணக்கை ரெப்பிட்டேட்டிவா நிறைய தடவை போட்டு ஃபைனல் இட்ரேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். அப்போ 1000 தடவை அதை போடுறதுக்கு 2 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு ஏஐ எனேபிள்டு சிஸ்டம் என்ன பண்ண முடியும், இன்னும் ஃபாஸ்டா செய்ய முடியும். ஸோ அந்த வேலையை தான் அது செய்ய முடியும். அப்ப ஏஐங்கிறது என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்தையுமே ஏஐ செஞ்சிடும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. சரியா? அடுத்தது என்னன்னா, நேச்சுரல் பினாமினால ஏஐயால எதுவுமே செய்ய முடியாது. சரியா? நம்ம உருவாக்குறதுல ஏஐ இன்கார்பரேட் பண்ணலாம். எப்படி கம்ப்யூட்டர் ஆப்பரேட்டட் இல்ல ஆல்ரெடி ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு. அப்போ ஆட்டோ பைலட், இப்போ நம்ம சேட்டலைட்லாம் அனுப்பும் போது ஒருத்தன் கேள்வி கேட்டாங்க, நீங்க வந்து நிலாவுக்கு போகும்போது அது எப்படி நிலாவோட சர்ஃபேஸ்ல லேண்ட் பண்ணுவீங்க, எப்படி அதை அங்க இறக்குவீங்க, தடால்னு போய் விழுந்து வெடிச்சிடாதா அப்படிலாம் கேட்ட போது முன்னாடி பேசின சயின்டிஸ்ட் அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, அப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுவோம். இந்த இடத்துல போனோம்னா இவ்வளவு ஸ்பீடு, அதாவது நிலாவோட இத்தனை ஒரு 1000 அடி உயரத்துல அது இவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகணும், 500 அடி உயரத்துல இவ்வளவு ஸ்பீட் போகணும், அந்த மாதிரி ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி சிமுலேட் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும், அந்த ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ற மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது நம்ம மனுஷன் உருவாக்குன ஒரு விஷயத்துல, அந்த பினாமினன்ல, அந்த டெக்னாலஜியில தான் ஏஐ யூஸ் ஆகும். இந்த செடியை திடீர்னு வேகமா வளர்த்துரு அப்படின்னு ஒரு ஏஐ கிட்ட சொன்னாலாம் வளர்க்காது இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் அந்த மீட்டியாரு காமெட்ல எல்லாம் நம்ம அதோட ஃபங்க்ஷனிங்ல எல்லாம் இட் இஸ் நாட் மேன்மேடு, மனுஷன் உருவாக்குனது இல்லை, அதுல நம்ம டெக்னாலஜியை சேர்க்கலாம் முடியாது. நான் நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு ஓகேவா? ஓகே மேம், ஓகே மேம், கிளியர். So next student கேளுங்க, 29 questions. Next student 29, நசீஹா மரியம். மேம் உங்க क्वेश्चन கேளுங்க நசீஹா. மேம், ஏன் எர்த்துல மட்டும் ஹியூமன்ஸ்லாம் வாழ்றாங்க? நிறைய கோள்கள் இருக்குல்ல, ஆனா ஏன் எர்த்துல மட்டும் ஹியூமன்ஸ் வாழ்றாங்க? அதே மாதிரி மல்டிவர்ஸ் நிறைய இருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியும், பில்லியன் கணக்குல இருக்கு. ஆனா மல்டிவர்ஸ்ல ஹியூமன்ஸ் இருக்காங்களா? ஓகே, மல்டிவர்ஸ் முதல் கேள்விக்கு நான் முதல்ல பதில் சொல்லிடுறேன், அடுத்த கேள்விக்கு அடுத்து சொல்றேன். அதாவது ஏன் நிறைய பிளானட் இருக்கு, பூமியில மட்டும் ஏன் உயிரினங்கள் இருக்கு? இப்போ சோலார் சிஸ்டம்ல வந்து 9 பிளானட்ஸ்ன்னு சொன்னோம், இப்போ 8 பிளானட்ஸ்ன்னு அதை மாத்தியாச்சு. அப்போ இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோயேன், உனக்கு ஒரு ஜெல்லி செய்யணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், இந்த இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல ஒரு சுடு தண்ணி வைக்கணும், அப்புறம் சில்லுன்னு வைக்கணும், அப்படியெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. அப்போ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல தான் ஒரு வேலை நடக்கும். அப்படின்னா உயிரினங்கள் தோன்றுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன்லாம் இருக்குது. அதாவது பூமியில அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, அதனால பூமியில உயிரினம் தோன்றுச்சு. அது முக்கியமான கண்டிஷன் என்னன்னா 2. ஒன்னு வந்து அட்மாஸ்பியர். நம்ம பூமிக்கு சுத்தி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, காற்று மண்டலம் இருக்கு. அடுத்தது தண்ணி வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்ல தண்ணி, அது திரவ வடிவத்துல தண்ணி இருக்கிறது பூமியில தான் இருக்கு. இப்ப நமக்கு முன்னாடி இருக்க 2 பிளானட் இருக்கு இல்லையா, மெர்க்குரி, வீனஸ் எல்லாம், அங்க சூரியனுக்கு தண்ணி எல்லாம் எவாபரேட் ஆகி வேப்பர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அதுவும் ரொம்ப தின் அட்மாஸ்பியர், அட்மாஸ்பியரே கிடையாது, ரொம்ப கம்மியானதுதான் இருக்கும். நம்மளை தாண்டி போனா மார்ஸ், இப்ப ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஐஸ், ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு, அதனால தண்ணி எல்லாம் ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது அங்க வந்து எல்லாமே இந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப டென்ஸ் அட்மாஸ்பியர், ரொம்ப கோல்டு. இப்ப பார்த்தேன்னா உனக்கு நல்லா புரியணும் அப்படின்னா, உன்னோட ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நீ ஏதாவது ஒரு பொருளை எதுக்கு வைக்கிறேன்னா வீணா போகாம இருக்கணும். அப்ப அங்க என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வளர முடியாது. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, தண்ணி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அம்மா பாயில் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேல போனா அந்த உயிரினம் வாழ முடியாது, செத்து போயிடும். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒண்ணு பாயில் பண்றோம், இல்லைன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறோம், அப்பதான் நிறைய நாள் வீணா போகாம இருக்கு இல்லையா. அடுத்தது பார்த்தோன்னா டீஹைட்ரேஷன். நம்மளோட உங்க பாடத்துல எல்லாம் வந்திருக்கும், தமிழ்ல என்னமோன்னு வந்திருந்தது, ஓல்டஸ்ட் பிரிமிட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசர்விங் ஃபுட் அப்படின்னு ஒரு பாடம், தமிழ் பாடம்னு நினைக்கிறேன்.
பழைய காலத்துல என்னெல்லாம் செஞ்சு உணவுப் பொருளை பாதுகாப்பா வச்சிருந்தாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையிங் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும். அதாவது வத்தல் மாதிரி வைக்கிறது, கருவாடு வத்தல் அப்படியெல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம். அப்போ ஒரு ஃபிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணிட்டோம், ஈரம் இல்லாம ஆக்கிட்டோம்னா அது வீணா போகாது, டீகாம்போசிஷன் நடக்காது. அப்ப இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, தண்ணி ஈரப்பதத்தோட அந்த வாட்டர் ஸ்டேட்ல இருந்தா மட்டும்தான் உயிரினம் வாழ முடியும். அப்படி இருந்துதான் பூமியில உயிரினங்கள் வந்திருக்கு. ஸோ அங்கெல்லாம் போனா, அதாவது நம்மளை தாண்டி போற பிளானட்ல மார்ஸ், சாட்டர்ன் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, எல்லாம் ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸா இருக்கு. இங்க பார்த்தா வாட்டர் வேப்பர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற சூரியனுக்கு கிட்ட இருக்கிற மெர்க்குரி, வீனஸ் எல்லாம். அப்போ பூமி வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு ஆர்கானிக் எவல்யூஷன். அதாவது எல்லா உயிரினங்களும் தோன்றதுக்கான சூழ்நிலை, தண்ணி வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது, அடுத்தது அதுக்கான அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் பூமியில உயிரினங்கள் வந்தது. அடுத்த கேள்வி வந்து மல்டிவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அங்கெல்லாம் நம்மள மாதிரியே இருக்காங்களா? மல்டிவர்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் ஆக்சுவலா யூனிவர்ஸ் தான் இருக்கு. மல்டிவர்ஸ் சயின்டிபிக்கா நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல. இது எல்லாம் என்னன்னா சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரது. நம்ம என்னன்னா இருக்கலாம், அந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம். இந்த உங்க கார்ட்டூன்லயோ இல்ல சயின்ஸ் சைஃபை மூவிலயோ இருக்கிற மாதிரியான மல்டிவர்ஸ் எல்லாம் நிஜத்துல இல்லை. அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோட்டா பீம் இருக்கான்னா இன்னொரு மல்டிவர்ஸ்ல ஒரு சோட்டா பீம் எல்லாம் இருக்க மாட்டான். ஓகேவா? ஆனா என்னன்னா இப்ப இருக்கிற யூனிவர்ஸ் மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்யூமரபிள் யூனிவர்ஸ் இருக்க முடியும். பிகாஸ் ஹியூமன் அட் திஸ் பிரசன்ட் டெக்னாலஜி லெவல் வி கேனாட் எக்ஸ்ப்ளோர் த அவுட்டர் யூனிவர்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிற மற்ற யூனிவர்ஸுக்கெல்லாம் போய் எல்லாம் பார்க்க முடியல, இல்ல ரிசர்ச் பண்ணி டெலிஸ்கோப் வச்சு எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்ப யூனிவர்ஸ் ரொம்ப வாஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதுக்குள்ள இருக்கிறதே நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதை தாண்டி போகல. அப்ப மீதி மல்டிவர்ஸ் கான்செப்ட் இங்க இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு நோபிட்டா இருப்பான் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க கார்ட்டூன் எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க, அதுலதான் நிறைய மல்டிவர்ஸ் எல்லாம் பாப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி இங்க இல்ல. அப்போ உன் பேர் என்னது? நூஹா. அவங்க எல்லாம் இன்னொரு என்ன பேரு? நசிஹா மரியம். நசிஹா. அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இன்னொரு மல்டிவர்ஸ்லயும் நான் இருப்பேனா அப்படி எல்லாம் யோசிச்சா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. வேற அடுத்த கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் நூஹா சார் கேளுங்க. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I'm Nuha Jain of class 12 from Al Hikma Academy, ma'am. Shall I ask my doubt? Yeah, sure. How many years from now will the sun arise in the west? Also, can I expect to see comets frequently? If yes, when would it happen? If not, why is it rare? Okay, the first question is when I can see the sun rises in the west. There is no possibility as of now, because during the formation, except one planet, I hope it is Venus or Mercury, all the planets are revolving in the same way, like west to east. So we are seeing the sun in the eastern side. Okay, so it revolves in that way, so we can see the sun rising in the east. If it is self-rotation is in the opposite way, then we can see the sun rising in the west. So it is not going to happen, because it is during the formation of the planets it happened, right? It is like your crackers, Diwali crackers, கரச்சக்கரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது சுத்தம் போது எப்படி வந்துச்சோ அப்படிதான் அந்த ஃபயர் பீசஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த சேம் வே இட் ஹஸ் பீன் மேட் டியூரிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம். So the reverse rotation is not possible, because when there is a huge explosion, like supernova explosion happens, there is a possibility for consuming all the planets by the sun if it explodes. So if it is if there is a possibility for reformation of a sun again, and if that time if Earth is emerging and if that is rotating in the opposite way, there is a possibility. But in other way, there is no way we can see the suns rising in the west. Okay. The second question, many questions in one. அடுத்தது என்னது? காமெட் என்னது? இன்னமே நிறைய காமெட் சம்பந்தமான comets frequently. So actually comet, meteors and comets are two different space objects. Comets are like solid rock particles. We can say like it is a small planet. So it is having its own orbit. It revolves on it goes around the orbit in a particular duration. Like
one comet which is so popular in the Earth is Halley's comet. It rotates, it comes after 75 years, like that, around 70. Because its orbit is too long, it is far away from solar system. So when it orbits once, it is coming to very close to Earth so that we can see it. And again, it goes very far away from solar system and from Earth, so we cannot see. As Earth rotating once in like 365 days, we are rotating around the sun, right? In the same way, it is having its own duration of revolving its own orbit. So we cannot see it very often. So it comes very close to solar system and it just leaves. So it is like a planet. It is having a particular orbit. So if it is very far away, then we cannot see it very often. If its orbit is very large, the diameter of its orbit is very large, then we cannot see it very often. The meteors are different things, which is like crashing or like a burning fireballs that is falling from the surface. It is like debris, space debris or natural space objects crashed and coming close to Earth's orbit. And with gravity, it means pulling of the gravity, it is coming inside the atmosphere. Because of it, it is getting burned. Okay, I think I have answered. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, the next one, Ruxana Fatima from Sana Model School. Kindly request, Can you hear me? answers. Yeah, Ruxana, just a second. கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம்க்கா ஆன்சர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இன்னும் ஒரு 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ருக்ஷானா இல்லாமலே. செட்டில் டைம்ல கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஐ கேன் ஆஸ்க் யுவர் क्वेश्चन. Okay, so according to modern physics like string theory, where it combines quantum mechanics as well as general relativity, in this theory we can say that according to this theory, the particles have different vibrations, and they have different vibration and different particles, so we can say they have different dimensions. So is it theoretically possible to travel from one dimension to another in a quantum level? Is it possible? Actually, the first statement is right. All the objects are with string theory. We can say like everything is vibrating in a different way, and it's true too, even without string theory. But what you are saying is it is transferring from one dimension into another dimension is not an impossibility. It is very much possible. With 3 dimensions, like. Intentionally we cannot go to the 4th dimension. That is the one difficulty, because we cannot travel through time, right? The other way, in string theory, it is not like vibrating with the different frequencies, changing from one frequency other is not an impossibility. That is not transiting from one dimension to another dimension. I'm not talking about us, but about things which are in a very small level, in quantum level. Things which are very it's small. Always happening. It's always happening. The transition is always happening from one dimension to many other dimensions, because the energy transfer, material transfer is always happening. If you understand what is dimensionality and what is the transfer of dimensionality, then it is easy for you. Right? Okay, thank you, madam. Thank you so much. Yeah. Then Rifaz Yusuf from KVT Matriculation School, Madurai. Are you available, Rifaz? Sorry, the first name. Sarafik Yusuf. Yes, that. Are you available? Okay, then we go for Surat Ismails from Aya. Okay. You can unmute yourself. Please keep your question simple, and you can explain it easily. It will be better. Yes, ma'am. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைட் ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து ஆம்பிள் வந்து அது அப்ரோச் பண்றப்ப டைம், ஸ்பேஸ், கிராவிட்டி, மாஸ் அன்னு 4 ஃபேக்டர்ஸுமே ஷிஃப்ட் ஆகுது.
ஆனா வந்து லைட்டோட ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இப்ப நான் 3 lakh km/s போற லைட்ல நான் 2 lakh km/s போனேன்னா லைட் வந்து இப்போ 1 lakh km/s போற மாதிரி தெரியும் நம்மளுக்கு. அப்பயும் ஒரு 3 lakh km/s போற மாதிரிலாம் இருக்குங்கிறப்ப இன்னொரு டைமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுங்கிறப்ப ஏன் மேம் லைட்காக இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸுமே சேஞ்ச் ஆகணும்? நீங்க சொன்னது ஆரம்பத்துல சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுது. கடைசியா கொஸ்டின் என்ன? லைட்டோட ஸ்பீடுக்காக இந்த கிராவிட்டி, மாஸ், இந்த டைம், இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஏன் மேம் சேஞ்ச் ஆகுது? ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது? ஆக்சுவலி இட் இஸ் அன் இம்பாசிபிலிட்டி. லைட்டோட ஸ்பீடுக்கு இப்போ வரைக்கும் மனுஷங்களால போக முடியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் இப்போ நீங்க சொல்றது ட்வின் பாரடாக்ஸ் இல்லைன்னா ஏன் எல்லாமே மாறுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான். இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாமே மேத்தமேட்டிக்கல் டெரைவேஷன்ஸ். நீங்க கேட்குற ரிலேட்டிவிட்டி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ்ல இருக்குது. மெஜாரிட்டி கொஷின்ஸே மேத்தமேட்டிக்கல் டெரைவேஷன்ஸ். அதுபடி பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து எனிதிங் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு நம்பரை நம்ம வந்து ஜீரோவால டிவைட் பண்ணோம்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? இப்போ வந்து 10/1 அப்படின்னா நம்ம 10ன்னு சொல்லிடுவோம். ஆனா 10/0னா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு ஆன்சர் போடுவோம் இல்லையா? அப்போ இட் இஸ் அன் இம்பாசிபிலிட்டி. 10 ஜீரோவால வகுக்க முடியாது. வகுத்தா என்ன வரும்னு தெரியாது நமக்கு இல்லையா? ஸோ அதை டிவைடே அது வந்து இம்பாசிபிலிட்டி. அந்த கண்டிஷன் வச்சுதான் நம்ம வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டும் அது கூட கனெக்ட் ஆன அதர் பேராமீட்டர்ஸையும் சொல்றோம். அப்போ இந்த கிராவிட்டி, மாஸ் இதெல்லாம் ஏன் மாறுது அப்படின்னா இம்பாசிபிலிட்டியில வி கேனாட் டிட்டர்மின் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் இஸ் இம்பாசிபிலிட்டி. ஸோ அதோட கனெக்டடா இருக்கிற விஷயங்கள் மாற முடியும். அதை வச்சுதான் இது எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் தியரி. ஒரு சின்ன ஆன்சர்ல சொல்லவும் முடியாது. ஸோ நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா திருப்பி நீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். ஆனா இப்படிதான் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அது வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் டெரிவேஷன். அதுல இம்பாசிபிலிட்டி. அதனால தான் நான் இன்ஃபினிட்டி வச்சு சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? வேற இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் வேணும்னா ஆனா சொன்ன மீன்ஸ் யூ கேன் கெட் த மெசேஜஸ். யூ கேன் சென்ட் மெசேஜ் அண்ட் தென் வி கேன் டிஸ்கஸ் இன் சம் அதர் டைம். ஓகே மேம். Next question, Anas. Anas? Oh, yes. Khatija Mariam from Unity Public School. Are you available? Number 1919. Yes, sir. Okay, Khatija, you can ask your question. So basically, in the twin paradox, we are saying that video call was possible, and they are on video call. The twins are on video call while one of them is in space. So, like, what would like each twin see on the screen? Yeah. You yourself told that it's a hypothetical question. Actually, the twin paradox has been, the phenomenon has been given as a hypothesis. As I answered in the earlier question, like all the impossibilities are explained mathematically as a mathematical statement, like reaching velocity of light is an impossibility. The twin paradox is the way how it can be like hypothesized. We cannot see it. So your hypothetical question is an impossibility. So if it is happening, then we can say like what has been explained as twin paradox, the changing age, everything can be possible. So it is a hypothetical question. So it can be imagined like a movie. So it is possible. So if it happens, then that might be the thing we can see. Okay, ma'am. Okay, next it come from Kalanjiam School, SA0. Is available. You can ask a question. Unmute yourself. Good evening, ma'am. Good afternoon. Good morning. Hello? Okay, question can just ask your question. How do scientists predict space weather and solar storm? Okay, they are not predicting actually. They can it is a solar surface is always been means observed by the scientists, and the emergence of solar. Hello? Please wait, ma. I think a technical issue. Wait, wait. Predict for a few for a certain time,
With that, they'll be like, if that intensity is very, very high, then they can see a great solar flare. So it can happen for days or months, right? So in that way, they are predicting. And space weather, specifically, we cannot say like space weather, because there may be a sudden spurt of radiation from some space phenomenon that is happening, like supernova explosion or the what is that, pulsars, radiating galaxy, something like that, the radio galaxy. So some things may happen. So we cannot predict space weather, but normally existing conditions near near some cosmic objects can be determined. Actually, there is no need for the scientists to predict this space weather, because we are not going very deep into outer spaces. Where we are launching some space satellites or monitoring, maneuvering uh, space telescope like that. And only in those areas they used to be like, they just position them in that area, in that place. Other than that, there is no need for them to assess the space weather, and we cannot easily predict the weather too. So I think I have answered. So next we have Ayman from Sana Model School. Are you available, Ayman? SCH01. Madiha, you can ask your question. Good evening, ma'am. Good evening. Good afternoon தான் போகுது. லேட் ஆனே குட் ஈவினிங் சொல்லிட்டாங்க. ஆமா, ஓகே. ஈவென்ட் நிறைய நேரம் நடக்குதுங்கறத மென்ஷன் பண்றாங்க. முடிச்சிட்டோம். Okay. Ask your question. According to quantum theory, என்ன சொல்றாங்கன்னா particles can exist in many possible ways. So Okay. என்னன்னா, why does the reality choose only one outcome? ஓகே. உனக்கு ஈஸியா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சா, இப்போ பார்த்தா, இப்போ வந்து ஒரு டேபிள்ல ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு. அதை எடுத்து நீ சாப்பிட்டுட்டேன்னா அங்க ஆப்பிள் இருக்காது. அப்போ சாப்பிடுறதும் ஆப்பிள் இருக்கிறதும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு சொல்லுவோம். ஒண்ணு ஆப்பிள் இருந்துச்சுன்னா நீ சாப்பிட்டிருக்க முடியாது, இல்ல நீ சாப்பிட்டிருக்க அப்படின்னா அங்க ஆப்பிள் இருக்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த திங். நீ கேட்குற அந்த ஏன் ஒன்னே ஒன்றை மட்டும் சூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, நீ ஆப்பிளை சாப்பிட்டுட்டேன்னா அங்கே ஆப்பிள் இருக்காது, இல்லை ஆப்பிள் இருந்ததுன்னா நீ சாப்பிடலன்னு அர்த்தம். அப்போ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ். இப்போ இங்கே என்ன குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா, பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம், எனர்ஜி அண்ட் டைம், இது ரெண்டுத்தையும் தான் வந்து மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவா இங்கே கண்டிஷன்ஸ் வரும். ஸோ இப்போ பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம்னா நீ என்ன படிப்ப, உன்னோட பாடத்துல வந்திருக்கும் இல்லையா, P is equal to mv அப்படின்னு இருக்கும். வினா வெலாசிட்டி, அது என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அது கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது. இப்போ பொசிஷன் ஒரு இடத்துல இருக்கிறது, சரியா? அப்ப மாறிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு ஃபேக்டரையும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா நிச்சயமா ரெண்டும் இம்பாசிபிலிட்டி தானே. இப்ப நீ ஆப்பிள் சாப்பிட்றதும் அங்க ஆப்பிள் இருக்கிறதும் மாதிரி, சரியா? அதே மாதிரி தான் இந்த கண்டிஷன். எனர்ஜி அண்ட் டைம், எனர்ஜி டெசிபேட் ஆயிடுச்சு ஒரு டியூரிங் சர்டன் டைம். ஒரு டம்ளர்ல நீ தண்ணி, சூடா தண்ணி எடுத்து டேபிள் மேல வைக்கிற அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆனோடனே அது சில்லுன்னு ஆயிடும் இல்லையா? கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும்னு இல்லை, ரூம் டெம்பரேச்சர்ல தண்ணி ஆறி போய் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும். அப்ப டைம் அப்படியே இருக்கு அப்படின்னா எனர்ஜி அப்படியே இருக்க முடியும். டைம் மாறுது, அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு இதை நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, அப்ப இன்னொன்னத்தோட என்ன சொல்ல முடியாது, கன்ஃபார்ம்டா இது இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்கிற இம்பாசிபிலிட்டி. அதை தான் நம்ம வந்து இப்ப நீ கேட்கிற கொஸ்டின்ல ஒன்னே ஒன்றை மட்டும் ஏன் எடுக்குது. ஸோ இதுதான் ஆன்சர். ஓகேவா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Then we have Akshifa from Miyasi. Akshifa from Miyasi School. Okay. Then Shivakumar. Okay, our கேட்டாரு. Then Hana from Alamin School, Bhuvanam. Hana, are you available? Yes, sir. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. I am Hana, and my question is, which invention has helped the people the most, ma'am? Okay, super question. ரொம்ப சூப்பரான கொஸ்டின் அது. So so many inventions have helped the people, but the first and important two, I can say, like it's fire and wheel.
புரியுதா? நெருப்பு. Then I think we can understand that. Yeah, it's fire. That is the first invention which changed the human life. Means from any other organism, the human changed only because of cooking, right? It's because of finding and the use of fire. Fire existed there, but no other animal used it for changing the life. So that is the first invention, and the second is making the wheel. அப்போ சக்கரம் செஞ்சப்புறம் நிறைய மாறுனுச்சு. இப்போ ரீசன்ட் டைம்லஸ்ல நம்ம அடுத்தடுத்து வந்த இன்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய சேஞ்ச் ஒன்னொன்னும் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஆனா ரொம்ப முக்கியமா என்னதெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், சிலது சொல்ல முடியும். ஒரு 300 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டீம் என்ஜின் கண்டுபிடிச்சது. அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம். அதாவது நீராவியால ஒரு மெஷினை ஆப்ரேட் பண்ண முடிஞ்சது. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டீம் என்ஜின். அதுக்கப்புறம் தான் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜின்லாம் வந்தது. அப்போ ஸ்டீம் என்ஜின் சேஞ்ச் த ஹியூமன் ஹிஸ்டரி. அப்ப அதை நம்ம சொல்ல முடியும். சரியா? அது மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா பிரஸ், பிரிண்டிங் பிரஸ். அப்புறம் ரீசெண்டா கண்டுபிடிச்சதுல ரொம்ப ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி அட்டாமிக் பிசிக்ஸ் அண்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். அடுத்தது இப்போ ரொம்ப சமீபமா ஒரு 30-40 வருஷத்துல ரொம்ப கரண்ட் ரிசர்ச்ல ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கிறது மெட்டீரியல் சயின்ஸ்னு சொல்லலாம். அது முன்னாடில இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப நான் இதெல்லாம் இன்னும் மெட்டீரியல்ல நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அடுத்ததா சொன்னா டெலிகம்யூனிகேஷன், தட் இஸ் ரேடியோ வேவ்ஸை கண்டுபிடிச்சது. அது வந்து நம்ம உருவாக்கல, இயற்கையிலேயே இருக்கு. அதை வந்து எப்படி எப்படி நெருப்பை வந்து யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி ரேடியோ வேவ்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. அதுதான் முதல்ல ரேடியோ கம்யூனிகேஷன். இப்போ டிவி எல்லா டிரான்ஸ்மிஷன்ஸும் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் ரேடியோ வேவ்ஸால தான் நடக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு நோட்டீசபிள், வி கேன் சே லைக் இது ரொம்ப ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் சொல்லலாம். ஆனா மற்ற எந்த இன்வென்ஷனும் ரொம்ப கம்மின்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஆல் த இன்வென்ஷன்ஸ் ஆர் லைக் எல்லாமே சேர்ந்துதான் நம்ம இப்ப இருக்கிற லைஃபை லீட் பண்றோம், இருக்கிற ரிசர்ச் எல்லாம் நடக்குதுங்கிறதுனால ஒரு இன்வென்ஷன் கூட இன்சிக்னிஃபிகண்ட், அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Okay, ஓகே ma'am. ஓகே Thank you, me for that, ma'am. ஓகே. Actually, Hana is studying 5th standard. பார்த்தேன் இல்ல நீங்க போட்டிருக்கிறது பார்த்தேன். Out of the அவங்களோட scope நம்ம 6 to 12 மட்டும் தெரிஞ்சது. yes 6 to 12 மட்டும் பர்மிட் பண்ணோம். based on ஹனாவோட क्वेश्चनக்காக we specially permit Hana for this. Okay Hana, thank you, congratulations. Thank you. Then we have Syed Asad from Unity Matriculation School. Are you available, ma? Number 12. Okay, then we go for next one, 13. Parveen from Government High School. Are you available? Sir. Okay, you can ask your question. What happened in the early universe? முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு, அதுவும் இதுவும் ஓரளவுக்கு கனெக்டடுங்கனால ரெண்டும் சொல்லலாம். அக்கார்டிங் டு சயின்டிஸ்ட், காஸ்மாலஜிஸ்ட் அண்ட் பிசிசிஸ்ட் and thermodynamics of the universe. அதுக்கு முன்னாடி என்ன what they have found is one neutral ball of energy, right? So that is a disturbance happened. They don't know why it happened. It is a random disturbance happened. Because of that, there is a crash in energy, disturbance in energy. So it creates a big bang. So because of big bang, there is a great boom. It's a great explosion. So after that explosion, the energy distortions happen because it is a neutral ball, and then because of the explosion, there is churning happen, like revolutions or rotations inside the explosion, right? Because of that explosion, they started revolving, and there is a change in polarity happen, spinning happening because of the explosion. Because of that, you can say like in earlier schools, you may be like spin quantum number one, all the atomic particles are spinning. Also because of that, and the next thing happened is quantum fluctuations, like energy fluctuations. There is a contraction and rarefications of energy happened in the early exploded states. The Big Bang, very close to Big Bang, means 13th second of Big Bang. Just second, 13th second of Big Bang, the quantum fluctuation started. And then because of the quantum fluctuation, next is the subatomic particles, muons, mesons, and protons, positrons, electrons, everything. And then because of the churning or the spin happening, the particle aggregation, it is called the synthesis of atoms and molecules.
And later stages, it is nucleosynthesis. Then there is a formation of stars, nebula, the galaxies, and then the stars and planets, and then we, the solar system and Earth. Now we are. And then now you people, young people asking questions to me. So this has happened in early universe. Okay, then Muhammad Ajmal. Okay, you can ask your question. Good morning, ma'am. Morning. So, I wanted to talk about the observer paradox. In the Raman effect, it tells us that if we shine a light on a molecule to study it, that molecule will change. Like the molecule will change just by looking at it because of the Raman effect. So, in space, is it possible that our own tools for observing space itself, like lasers or telescopes, are slightly changing the data we receive? And can we ever truly observe the universe as it is? Okay, earlier explanations, I don't know what you have said. It's not so clear, but your answer, the final question, I can give the answer. Like as it is, observing the space as it is truly an impossibility, because human perception as of now is happening not only with our own human perception, but with our eyes, ears. So all the scientific inventions are happening, and space is happening with two things. One is theoretical mathematics, which can give new ideas and opinions about the space. The second thing is using radio telescopes and other forms, which humans normally cannot perceive. We can just see the visible range and the auditory level, the decibel, means ultrasonic sounds we hear, 20 to 120 decibels. So this is human constraint. We cannot say like the other ranges of frequency which we. Is it audible? Ma'am? Yeah, is it Excuse me. audible? Yes, ma'am. நீங்க தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா மேம்? யா ஷியோர், தமிழ்லே சொல்றேன். அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம்னு இல்லை நம்ம எதை சால்வ் பண்றது அப்படின்னு. ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை வந்து சயின்டிபிக் ஃபீல்டு எடுத்துட்டு ரிசர்ச் பண்றாங்க. ஆனா நம்ம ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு சால்வ் பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு இருக்கு. அது சயின்ஸால சால்வ் பண்ண முடியுதா இல்லையா? இந்த கொஸ்டின் முன்னாடி வந்தது. அது என்னன்னா என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ். நம்ம நிறைய பொல்யூட் பண்றோம் இல்லையா? அதுதான் இருக்கிறதுலே மோசமானது. ஏன்னா பொல்யூஷன் என்ன பண்ண முடியும்னா மொத்த ஹியூமனிட்டி மட்டும் இல்லை, எல்லா உயிரினங்களையும் அழிச்சிட முடியும். இப்ப குளோபல் வார்மிங் நடக்குது அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்க முடியும். ஒண்ணு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரைஸால நமக்கு எல்லாருக்கும் அதிகமான மூச்சு ஆக்சிஜன் பத்தாம போகலாம். ரெண்டாவது போலார் ரீஜன்ல இல்லைன்னா ஹிமாலயாஸ் மாதிரி பெரிய பீக்ல இருக்கிற ஐஸ் எல்லாம் வந்து மெல்ட் ஆகி கடல் தண்ணி உயரமாயிட முடியும். அப்ப என்ன நடக்க முடியும்? எல்லா நிலப்பரப்பும் தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிடுச்சுன்னா செடி கொடியும் இருக்காது, உயிரினங்களும் இருக்காது, மனுஷனும் இருக்க மாட்டான். அப்போ நம்ம குளோபல் வார்மிங்க இல்ல வந்து என்விரான்மெண்டல் டேமேஜை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா மொத்த உயிரினங்களும் அழிஞ்சிட முடியும், இல்ல ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இருக்க முடியும். அப்போ நம்ம எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் எவ்வளவுதான் பெரிய இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாலும் என்ன பண்ண முடியாது. என்விரான்மெண்ட் நேச்சரை வந்து அப்படியே இருக்கிற மாதிரி வைக்கலன்னா நம்ம எல்லாருமே மாட்டிப்போம். அப்போ நம்ம நிறைய பிரச்சனை எல்லாம் பேசினாலும் அடிப்படையான பிரச்சனை என்னன்னா இயற்கையை பாதுகாக்கிறது தான். அப்போ நம்ம நிறைய கன்சியூம் பண்ணலைன்னா ஒரு தனி மனிதரா நம்ம வந்து இயற்கையை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா 4 ஷூ வாங்காம ஒரே ஒரு ஷூ வச்சுக்கிறது, 100 சட்டை 10 சட்டைன்னு 10 பொம்மை வச்சுக்காம ஒண்ணு மட்டும். அப்ப நம்ம கன்சம்ஷனை குறைச்சோம்னா மேனுஃபேக்சர் பண்றதை குறைச்சிடுவாங்க. மேனுஃபேக்சர் பண்றது குறைஞ்சதுன்னா பொல்யூஷனை குறைக்க முடியும். இப்போ பொல்யூஷன் குறைஞ்சதுன்னா நேச்சரை பாதுகாக்க முடியும். ஸோ ரிசோர்ஸ் டிப்ளீஷன் சொல்றோம். இருக்கிற இயற்கை வளமெல்லாம் அழிஞ்சு போறதும், அடுத்தது இருக்கிறத குப்பையாக்குறது, ரொம்ப பொல்யூட் பண்றதும் என்னதால் நடக்குதுன்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கால நடக்குது. பெரிய பெரிய சோஃபா, பெரிய ஏசி, 10 காரு, நிறைய மனுஷங்க யோசிக்கிறத குறைச்சிட்டோம். அப்ப நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாதிரி வாழ்ந்தோம்னா மற்ற உயிரினங்கள் மாதிரி, தாவரம் மாதிரி, முன்னாடி இருந்த மனிதர்கள் மாதிரி தேவையை குறைச்சோம் அப்படின்னா, நிறைய கன்சம்ஷனை குறைச்சோம்னா இயற்கையை நம்ம பாதுகாக்க முடியும். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினுக்காக பெரிய பாராட்டு. இதை லாஸ்ட் கொஸ்டினா வச்ச ஆனாஸ்க்கும் பாராட்டு. ஏன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் சயின்ஸ்ல ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் அல்டிமேட்டா நம்ம என்னது, மனிதர்கள்லாம் வாழணும், உயிரினங்கள்லாம் வாழணும், செடி கொடி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? அதாவது இயற்கை.
இயற்கை இருந்தாதான் நம்ம எல்லாம் இருக்க முடியும். எவ்வளவு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணி ஸ்பேஸுக்கு போனாலும் இப்ப எல்லாம் என்ன கேட்டாங்க, நம்ம மார்ஸுக்கு போக முடியுமா, மூணுக்கு போக முடியுமா? ஏன்னா இங்க பூமி எல்லாம் வீணாக்கிட்டு திருப்பி இன்னொரு பிளானட்டுக்கு போக முடியாது இல்லையா? அதுக்கு பண்ற செலவை நம்ம என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சோண்டு அறிவை பயன்படுத்தி இந்த புத்திசாலித்தனத்தெல்லாம் இயற்கையை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம செஞ்சோம்னா இது சூப்பரா ஆயிடும். அதனால அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இருக்கிறதுலே கிரேட்டஸ்ட் சேலஞ்ச் ஃபார் ஹியூமனிட்டி இஸ் சேவிங் த நேச்சர், ரைட்? ஃபார் சேவிங் அவர் செல்ஸ், மனிதர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு, மற்ற உயிரினத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுதான் இது கோர் ஆன்சர். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும்னு நினைச்சது, இந்த கொஸ்டினை கேட்ட யாரு பேர் என்னது? ஹுமாயூன். என்ன பேரு? ஹுமாயூன். சூப்பரான கொஸ்டின் கேட்டீங்க. வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். வச்ச ஆனாஸ் லாஸ்டா வச்சதுக்காக தேங்க்யூ ஆனாஸ். I really enjoyed the session. Thank you. So we have come to the final conclusion. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு மேம். Oh, very good. So five come to the session closing. So first Abdul Hakim சாருக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க மேடம், உங்களுடைய டைம் கிட்டத்தட்ட நீங்க 9:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி we have prolonged the event for 4 hours. I think so. லைவ் மட்டுமே 3.5 hours ஓடி இருக்கு. இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ், நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கிளாரிட்டி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. பட் this is not the right time. Summerல we have planned for the next third edition. So soon you will get the notification about the third edition. Soon அதில் நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா மீட் பண்ணலாம். தென் அபவுட் த சர்டிஃபிகேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு டீம் சார்பாக ஷேர் பண்ணப்படும். யூ கேன் ஜஸ்ட் கம்யூனிகேட் வித் தம் டு ரிசீவ் அ சர்டிஃபிகேட். ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அக்கேஷன். இது வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 50 to 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. முடிக்கும் போது நம்ம எல்லா கொஸ்டின்ஸும் வைண்ட் அப் பண்ணிட்டோம். இப்போவுமே 25 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஐ திங்க் இப்போ அவங்களுக்கு இருக்க கியூரியாசிட்டி நமக்கு இன்னும் நிறைய புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் ஃபியூச்சர்ல நிறைய எடிஷனல் செஷன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் திஸ் செஷன் வெரி வண்டர்ஃபுல். So shall we close the session? Thank you so much for the students. உங்களுடைய க்ளோசிங் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஆக்சுவலா குழந்தைங்களுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அண்ட் தென் ஆனாஸுக்கு இதை இவ்வளோ நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு. குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நம்ம இதை பண்ணியே இருக்க முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு செலிப்ரேட் சில்ட்ரன் அண்ட் தேர் திங்கிங். நிறைய கேள்வி கேட்கறது அண்ட் தென் ஒரிஜினல் கொஷின்ஸ் நான் நிறைய பார்த்தேன், டீப்பர் கொஷின்ஸ். தென் எங்கேருந்து எடுத்தாலுமே அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொஷின் கேட்கறது, அதை இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து அதை கவனிக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமானது. தொடர்ந்து நிறைய கேள்வி கேளுங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் ஹக்கீம் அவங்க இன்னும் கடைசியா தான் சொன்னாங்க, நிறைய கேள்வி கேட்கறத நிறுத்தாதீங்க. ஸோ நீங்க நிறைய கேள்வி கேளுங்க. நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நிறைய கேள்வி கேட்டேன், அதுக்கு தேடிக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த பதில் தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்கலாம், அது நிறைய விதத்துல ஹெல்ப் பண்ணும். ஒன்று நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அடுத்து சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ் அரௌண்ட் யூ, தென் சால்விங் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமனிட்டி. சரியா? அப்போ மனிதர்களுக்காக, உயிரினங்களுக்காக, இல்லை மற்ற எல்லாத்துக்காகவும் அதை சால்வ் பண்றதுக்கு நிறைய கேள்வி கேட்கறது மூலமா தான் அறிவு வளரும். அப்பதான் நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சாலும் சரி, நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் சரி, சயின்ஸ்ல நீங்க இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்னோவேட் சோ மெனி திங்ஸ், அதுல எல்லாத்துலயுமே யாரெல்லாம் நோபலஸ்ட் சயின்டிஸ்டா பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, யாரெல்லாம் ஒர்க்கிங் ஃபார் த வெல்னஸ் ஆஃப் த ஹியூமனிட்டி. இப்போ மனிதர்களுக்கும் மற்ற உயிரினத்துக்கும் யாரெல்லாம் நல்லது செய்யறாங்களோ அவங்கதான் பெரிய சயின்டிஸ்டா கொண்டாடுறோம். இப்ப இன்னைக்கு சார் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்க நான் போய் வெறும் ராக்கெட்டே அனுப்பிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லலாங்க. ஏன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் குட்டி பசங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்கறீங்க, உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும். உங்களோட சயின்டிபிக் நாலேஜ், உங்களோட இன்கொயரிக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்க பதில் சொன்னதுதான் பெரிய வேல்யூபிள். அந்த மாதிரி தான். அப்போ நீங்க கேள்வி கேட்கறத நிறுத்தாதீங்க. அதுதான் உங்களோட எல்லா விதமான முன்னேற்றத்துக்கும், மனித குலத்துக்கான முன்னேற்றத்துக்கும் காரணமா இருக்க முடியும். ஸோ தட் ஒன் திங். அடுத்தது என்ன வச்சுக்கணும், நம்ம முக்கியமானது எவ்வளவுதான் பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆனாலும் அறம், அதுதான் ரொம்ப நல்லது. அறம்னா என்னது? நியாயமானதா, உண்மையானதா, நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நல்லது செய்யற மாதிரியான விஷயத்த செய்யறது. ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருந்து அவங்க ஒரு டெவஸ்டேட்டிங்கா உலகத்தையே அழிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், இல்ல மனிதர்களுக்கோ உயிரினங்களுக்கோ ஆபத்தானது, அந்த அறிவால என்ன பயன் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், அறம் சார்ந்து நல்லதை மட்டுமே நம்ம யோசிக்கணும். எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யற மாதிரியான விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா, அப்ப யோசிக்கிறத நிறுத்தக்கூடாது, கேள்வி கேட்கறத நிறுத்தக்கூடாது. அடுத்தது அது எல்லாமே என்னத்தால் நடக்கணும், அறத்தோட நடக்கணும். இது மட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் கிரேட் ஈவென்ட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆனாஸ்க்கு பெரிய தேங்க்ஸ். ஓகே,
கண்டிப்பா இன்னும் அடுத்த உங்களை எல்லாம் பார்க்கலாம். நீங்க வந்து கீப் இன் கனெக்ட் வித் ஆனா சொன்னா நிறைய அவங்க பண்ணுவாங்க, கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கேன் மீன் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் யூ மேபி கெட்டிங் கனெக்டட் வித் திஸ் டீம். அப்படி இருக்கலாம்னு உங்களை கேட்டுக்கிறேன். ஃபியூச்சர் உங்க ஸ்டடீஸுக்கு வேற எதுக்குனாலுமே. ஓகே, பெஸ்ட் விஷஸ் நம்ம ஃபார் தேர்ட் எடிஷன்ல மீட் ஓகே, பெஸ்ட் விஷஸ். பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க்யூ.